There's no man who has female friends atakiao madem. Mnekanga madem around you wenye mnadai. Nani alisema hivyo? It's a theory in the internet. Ni ukweli. So apparently, the dominant hormone in a woman when you're about to get your period is testosterone. So I was in my masculine. I was like, mono. Men who went to boys' school, high schools, may never understand women as compared to mimi mwenye nilienda a mixed school. Riches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Tulianza kuikunywa after gym ni like an after gym shake. What are some of the benefits ujipawa? Imesaidia your sex life? Gut health. Okay. But I hear it has a lot of groundnuts as well. Very nutritious. It is. So apparently the ingredients ni fried groundnuts, sorghum, honey. Honey hiyo najua. Iko nasikia iko na cassava sweet pia. Sweet potatoes, cassava, sorghum. Buda. Na apparently zingine ziko na mkombero, whatever that is. Mkombero. Sio nini. Magic stick. Mkombero ni zile zinazozwa kwa barabara, hizo miti zinakuanga roots. Nasikia zinakuanga kwa side ya Walunje sana, like I hear like those sides it was used traditionally hata kitambo. I would rather take one that's in Western than yenye nauziwa Nairobi. Yenye nauziwa Nairobi I think ni msame tu mahali. Yeah. Tuanze episode I think. Tushaanza kurekodi. 1 2 you know it is, you know the vibes. Welcome to a very very special episode of the Sandwich Podcast. You're here with your boy the bad boy Owen, Pipe the Don Juan, South your mama. And I'm here with my lovely co-host, Tonio Kibbs. Thanks kwa kusema lovely, just the visionary. I'm trying to be curious, you know. Drake I'm in a good mood, I'm drop amazing music. Yeah. No more kuskia that other 4'5". Na and today mazee tuko joined by na hii kwanza hii episode hata si interview, hii ni tuna vibe too because Sid is my friend. Sid is tumetuana mbali ish. But Sid maze na feeling you when you're such a na msiseme nimeanza na kudegrade kwa episode, but when ni mfunny design wase like I don't know man, I feel like wase wajui bado how okay wase wanajua though. Na mimi hata si comedian by the way. No. How you doing? Radio presenter, listen, breakfast radio presenter, Kiss 100. Ekele sound effect ya. My heart is beating, but I'm happy to be here. Thank you for having me. Yeah, but it's in your first podcast, isn't it? But nimekwambia, I feel like you need to be in a podcast though. She really does. Like you're a really good conversationalist. Like naeza bonga na wewe. I can talk to you and talk. Yeah. Thank you. Yeah. Ashukuru. Nime tense kiasi. Are you a Drake fan? No. Hey. Well, nilikwambia Owen is like the biggest Drake fan in the world. In Kenya. Like Drake kwa nyumba. Na Discord and all that. Drake kwa nyumba nikatafuta ngoma ya Drake. I think Skiza. Who are your favorite artists? MJ, Brandy, Beyonce. Bridget Blue, Shad Mziki, Koso John, Fee, Nina Ogot. I could go on. Antonio Sol, Masego. Antonio Sol. Shout out Antonio Sol, ni best yangu sana. Antonio Sol. Look into his music. Kagani like. I love him as a personality. He has good songs as well. Ooh. Very good actor. And an actor is different. He's usually his catalog is also. You have a very diverse taste. Octopizzo. Who's your favorite Kenyan rapper? Christina Shusho. Hey, I did Christina Shusho. What time do you listen to Christina Shusho? Like, when I used to live with my mom. At what point do you choose Christina Shusho? Well, kuna ngoma inaitwa Unikumbuke. Sometimes you go through something. Do you actually play if you go through something? Manio nezalia. I might actually play. Bila the music, singelia. Ni Unikumbuke.
Yeah. My mom used to listen to that, to Christina Shusho. Akona ngoma rumba. Inaitwa Nakupenda. What? Do you guys... Storytelling is lovely. Tafuteni hiyo ngoma. Do you guys think the kind of music our parents were playing when we were younger, ukisikia sahi unasikia message ni so deep? Yeah. Do you guys think walikuwa na go through something alafu vile wewe unasikizanga like ngoma fulani ya Drake ukigo through heartbreak ama nini, mzazi wako labda kwa gari alikuwa anasikiza hizo ngoma fulani, when you remember them the message was very clear, ni vile tu ulikuwa unaisikia tu unajua ulikuwa unaisikiza tu kama ngoma alafu sasa ukisikiza message you're like because maybe hata umepitia ama you're in the middle. Masako alikuwa na relationship na ana go through heartbreak uko like damn. Big girls don't cry. Uko like, oh, such a good song. Uko like, what the fuck? Shout out to wase wote maze, the university guys, tuko na a big campus tour coming up, and on the 28th of this month tutakuwa pale USIU. Nice. Tunaanza na USIU, man, like it's called USIU Africa. USIU Africa. Sorry, I'm saying it vibaya. In association with ISEC. How is it? Pole. Austin, I think sika uko na mic utuambie vile USIU nasema. Comments actually atuwaswali kubaliana na Tiki Nyamita ati Strathmore ni better than USIU. No way. Mi sina opinion, nilikuwa MKU na bomba. No way. Mi nilikuwa MKU na bomba, hii conversation siko part of it. Wewe ufai kuwa, wewe usiongee kwanza sahi. Mi nachochea tu gaslighter. Wewe sama. Ever speculate. Which one? Between the two, like so I feel like one is Euphoria and another is Hogwarts. So which one is Hogwarts? Clearly one is Euphoria. Which one? Hapa ntabip. Oh shit, by the way we are going there so we can't say. So I feel like one. Read our lips. Just say it. Tutaweka masabishes kwa mdomo zetu hapo juu. So one is more structured in terms of they have a dress code. Oh, lazima uchane nywele kama umevaa. There's no hugging, you know. There's a smoking zone. Yeah, and then there's another one that's more liberal, like hakuna story ya dress code. There's a big difference, by the way. Easy uni zote, because me pia time nilienda UON. UON is so different, bro. Like ukiwa chuo hadi kuna different sections in the sense that chuo ni big design hadi barabara za tao ni part of chuo. Kuna tunnel chini ya barabara main. By the way, it's a very big road. Ni road big like Wayaki. Chini ni barabara ya kuenda from one school side ya UON to another school. Just una exaggerate ama unasema ukweli. No, so anasema ukweli. Budangu aliona hiyo tunnel ikitengenezwa. It was good and all until watu wa sweetie wakaanza kukuja kuuza masweetie and stuff kwa hiyo tunnel. Ikakuwa nadi na mathegi, ikabidi makarao waifunge for some time. It's gone through a lot. But anyway, all I'm saying is shout out to wase wote mazee wa uni, wenye wako uni sahi. Now and I keep on grinding, and also ISEC Kenya. ISEC, shout out to ISEC, man. Unajua sikuwa najua how ISEC can operate until nika interact now. It's so deep, man. It's like really international. Like ukisikia the schools that are part of it, ni kitu ya maana. Yeah. It's actually an honor to work with them. Yeah, they've been very instrumental in helping us like push everything. As in literally hata chuo sahi kuna poster zetu all round. Wase wana scan. Hata Strathmore, shout out to Strathmore as well. USIU na Daystar. Tunaenda pia Daystar. So on the 28th ni USIU. And you Africa, said that other universities around USIU could come on the 28th. Like Park University. Yes, like even KU, JKUAT can come to USIU. Sema Park University. Park University. Park. Oh. But could you tell us your experience in Park? How was Park? I've never interacted with them. So, What Park? Yeah. Park like ni full name, mama. Pan-Africa Christian University. Inajulikananga kama a Christian school, but they offer all these other courses. The thing about Park that I loved during my time ni kulikuwa na studio. And I had total access to that studio. So, nilikuwa tuko daily. If you wanted to look for me, ungenipata studio. Guarantee. So like where you kubonga like on radio, like kubonga has been your thing. Yeah. But I've seen you acting as well. By then I'm gonna act for those again. It's got very steamy. But you sometimes you watch it like, hey, you're there, where you there? Listen, me, I don't even think I'm an actor like that. I've never done that. Ilikuja tu by chance. Uko kwa nyumba. Tokea, sawa. But did you know you could act? I think you knew ungeza act. Z. Kwani uliingia tu kwa set? Aya.
Uko hata Mimi drama nilingia club. hata wako wameniambia na act walikuwa wameniambia kuja this something they had piga vitu hapa jaribu hapa. Nikafika hapo wakaniambia so wewe soma hii character. Can we play the video here? Yeah. Ndio. Yeah. Invite me to dinner, Frank. Would you like to have dinner? Women don't like questions. Join me for dinner. Too demanding. Join me for dinner. Another question. Si twende tu dinner, ni nini? Seashells here. I'm having dinner. If you'd care to join me. Then it became more episodes. Then I was like, I can do this thing. Yeah. Everything I've done so far imekuwa hivyo. Hata ku MC ilikuwa hivyo. I didn't know I could do it until nilifika stage. Hey, shout out to you, man. And how did you get into radio then? Well, Kiss was my first job ever in life. So COVID happened and then walikuwa wametoa circulation ya wanatafuta presenters. Mimi niliona nikasema I wouldn't be the one. So up until tomorrow's deadline, leo ndio mimi niliapply. Then nikasahau. Nikaitwa interview. Nikaingia. Then I was so green. Nikaikuwa na Chito and Lovo, tukafanya drive. Then nikaenda Maloko, tukafanya na Mushina. Then now niko Asubuhi. When Mushina mle click, yani Yeah, hadi at some point. But Mushina and I came in together. Tulikuja at the same time. Alikuwa the same team. Ya watu tulikuwa 5. Yeah. Because hata vile watu wanapendanga vile anakuita my darling. Ni mimi nilianzisha hiyo my darling. Hey, unaonesema vizuri. Wow. Because Mimi kwanza nimesema kienyeji, please beep hiyo yangu, peni yangu jo. Unaweza sema tena tukate tuitumie ka drop. My darling. Oh my god. Hiyo itabidi niwekange hapa kando finya hivi. Unasemaje? My darling. Okay. Unafaa kuwa voice actor pia. I am one. Because Austin ameweka And I tell you- headphones sasa tight. What's in your mind? Acha ni manifest hapo kwa voice acting. Yeah. I want to do a animal documentary narration. What kind of animal would you like give her voice? Like tuseme kama ni nini from Madagascar, escaping from Madagascar. Alafu I want to the choose my own animal. Hebu I choose imagine yako. that's what Nala from Lion King would sound like. Unajua ile macho yake. I love that. Thank you. Wewe jibu sasa, si wewe ndio umeniuliza. Wewe kwa jibu. I'd give you like a bird, a colorful bird. Is my hornbill, but you get what I'm saying? Not hornbill. Sorry guys. Though the inakaka parrot, it's black and then iko na big yenye iko colorful. What's his name? What is the name? I don't know birds. Ilikuwa pia kwa Lion, I think ilikuwa kwa Lion King. Ilikuwa inatumwa. I can imagine it. I can picture it. No, msi imagine two guys for real. Like it's actually a really cool thing. But ukifind mnyama or an animal character kwa movie attractive, does that make you a furry? Juu kuna animal characters wengine huko drawn kuwa attractive. Kama? Aya, ule dem anaitwa Lola Bunny. Please pass ngoja before tuendelee hapo, shikilia hapo kwa Lola Bunny. I think we should call this episode We Listen, We Don't Judge. Because Yes. what? Yes, exactly. Like That's what podcasting is. Science anasikia a podcasting masterclass. Yani? Inaitwa nini? Hebu just unaweza hata tusomea nitaweka hapa hivi what I mean. Aina jina. You get me, bro. Nice. But Amesema nini? Tuscan. It's a Tuscan. ulijoinaitwa hivyo. Wewe kwani ulianza kubad watch? Hapana. Nimekuwa Hizo ni hizo era za vitu watu wazee kwa hufanya. some of these parks. Nataka kwenda kwa snake park. Have you guys ever been in a snake park? Which you Yeah. wanna Ati which one? I will see say hivyo pause. See, there's one in nini? go? There's one in? The one in Nairobi, then there's another one in Mombasa, si ndio? Yeah. But like if you have fake friends, you're surrounded by snakes all day, every day. Kuna boys wangu aliniambia wakiwa high school walikuwa boys school, so ile walikuwa wanaita snake park.
kurudi like wakirudi chuo nasema narudi Kwa snake nini? park. Kwa boys Don't you get it? kwa boys school ni a bit gay. Hey, that's what I'm saying. As in, that's what I'm saying. Like, Wala hey, nime- hey, Buddha mazemi Monday naenda chuo Kama naenda ile PS1. snake park. They're like, hey Buddha snake park. Hey, Buddha. That's I think that's a little bit Snake too park is graphic. Ni wild Na sana. feel ka kukua boys school ingekuwa a bit wild. Hiyo ni too Thank God I much. wasn't in a boys school, man. Hiyo Hey, ni too much. Ilikuwa mixed. nilikuwa mixed. Hiyo ni Tulikuwa same school by the way. ni too much male energy bro. Na feel hata utalearn kusocialize na madem vizuri. Like unaweza kuwa weird mbele ya madem. I feel like Your developmental years zile important una socialize tu na one gender alafu sasa kupata na madem una wild. I feel like some part of me of how I talk to and like pia si sahi like necessarily but in my life vile nime interact na madem nikiongea nao how I treat them ilikuwa very influenced by how I lived in high school. Nikiwa in a mixed school nilikuwa na understand okay kumbe ni hivi okay sawa okay you know like I can see every day nina encounter something. So I feel like now kuko kwa boys school I don't know, man. I feel like schools zote zinafaa kuwa tu mix. Let's just learn how to interact. I feel like vitu mingi zingeweza change in few, like especially unaona sahi, but I can't put it on that. But kuna vitu mingi will happen unapata mwanaume amesijui amefanya nini ama amefanya nini unapata maybe it was actually influenced by how they lived in high school. Like msea kwa uni sijui alijam akaendea dem sijui akafanya nini. What if maybe angekuwa anaweza handle situation differently. Umchukulie like them mwenye kila msee ni human, usichukulie ni kama vile umekaa na maboy sasa. I don't know if you get what I'm saying. I think I do. Yeah, nakuelewa. Yeah, It so makes sense. yeah, but this is a very Jusasi green episode. Kwa mixed school una dem anaweza kuwa best wako virahisi ama tu mse casual associate juu umeishi nao hivyo. Yeah. But mse alikuwa boy school always ana view dem ka conquest ka pursuit ati lazima nige tu dem akikataliwa yani ni ka kataliwa like it's such a journey but inaweza kuwa tu buda huwa tuna hang tuna see. Yeah, but I think that's kuna theory ati there's no man who has female friends atakiao madem. Mna madem around you wenye mnadai. Nani alisema hivyo? It's a theory in the internet. Hiyo ni ukweli. You know, I like people. You're an honest man. I love an honest man. The truth, bro. I love that. Of course, wewe huwezi jibu. Pea single nigga the mic huko ndo nikukule. Upige. Nataka no, but niulize tu ni kama like hypothetically sema unaitwa John au kitu kaa hiyo. Your female friend ameiva ka shit akukall tu saizi ako like yo could you come through na feel I've been thinking this way about you nini come Kijani to bog utasema no come to Kijani nikupige maviba pale Instagram. No, ningeuliza nani are you kwani umelewa ama nini like what's up like are you okay like coherent no, I'm okay I'm sober I'm 100%. Hey uko sawa like I don't think meaning okay so unge save friendship yenyu. No, if it was kitambo time yenye sikwa kuna time tulikuwa unajibu hypothetically. Nasema kuna time in my life ini hypothetically kabisa like kuna time in your life yenye ukidate wase the relationship it's not even dating but you're together with someone for like 3 weeks 2 months 1 month unaget na inaisha so miss jafanya hiyo. Ujai kuwa in a short relationship like zile really? Tamu but unaikumbuka like in your mind unaikumbuka for a very long time but it was a very short encounter. No. Then what's your longest relationship and what's your longest situationship? Kaushai kuwa nayo. You know what it is? I don't do romance if it's casual. You don't do romance if it's casual. Yeah, so the whole that I love sounds you. very intense. I feel like no, you don't say I love you to someone you don't really love. You say I love you. What do you mean day. for 3 weeks? You say I love you in a day. What do you mean in a 3 weeks? I think nimeka mingi sana. Kuna watu usiku moja ali have a whole relationship na usiku the first kiss unajua hizo ni casual. Ndio maana nimesema
Usilete romance. It's not casual. That passion is... Kuna real lovers seed. Usiromanticize vitu. Hey, kwani who hurt you, man? Like, boy, tuambie sasa. I'm just saying, hakuna haja. What's the longest relationship you've been in? With the Lord, my Savior. The longest. Okay, hiyo ni sawa. Anyway, so... romantic, wacha sauta sema mzazi. Romantic. Honestly, ilikuwa 6 months. Not a real lover. 6 months is long though. 6 months straight ni. 6 months ni mtu mwenye like hata hiyo relationship ikiisha haitaisha ti papa mjaiongeleshana. Compared to mabeshe sahi. Like iliisha. Asindai. Wewe pia unamkeep around ndio siku unasikia tu come here. I feel like that's what you're doing. If you've ever been with someone intimately like that, like mnajuana mbaya, I don't think mnaweza kuwa tu ati yako around you tu. Can. No, you can, but you can never keep it close. Will you smash regularly? Ikifika close design yenye ati hata amekam ako kwangu ati usiku for example. We are friends. Sijasema we are close friends. Oh. So your acquaintances. We like akikuwa kwa shida naweza nipigia na mimi the same. Hata ukiwa na boyfriend alafu mtu mwanaume mwingine ako na shida mwenye ushaikuwa naye akupigie. No, let me just even switch it up. Sasa uko na boyfriend alafu dem ashaikuwa naye ampigia kwa shida amsaidie. Will you just take it lightly? No. Exactly. So una expect ati umse akupigie na mse mwingine akwe sawa nayo? Si expect, nimesema tu in case. Kuna mchango mahali. Mimi nakuja hapo. Wedding na changa. Akona wedding sawa. Mbona tu uchangia wedding? Na feel wedding unafaa kujilipia. Ama fanyeni tu kwa. Let's talk about it. Let's talk about it. Honeymoon. I would much rather we spend all our money on the honeymoon than an expensive wedding. Tuole tu kwa AG, close friends. And I feel like kustress mse like I understand the feature that WhatsApp waliongeza ya unaweza weka si lazima msea kuweke kwa group by force juu I might be a friend to you kwangu from my side mazewe ni acquaintance but from your side una feeling energy nakupea nigga I just have good energy all the time so usichukulie ni kama mimi ni close friend yako by the way and if I contribute to your weke watu penye wamekuweka so unanigiza kwa group naanza kuona tuna contribute if I contribute to your like that. Oh shit man if I contribute to your wedding niko na stake kwa relationship mkikosana na mkikosana na kwa involve juzi do yangu siko hapo acha nikuongeze roho yangu ikimalizika lazima muone nikitoa 10k mnaona 10 years sawa kila mwaka na ukue godfather. Exactly. Ama hata step godfather. Lazima ni kwe kitu kwa kama ni tuado. Mkiitwa parent meeting unaitwa. Exactly. Toi mkikosana na yeye anaweza kuja kwangu kulala kwangu na hata si lazima ni washow by the way. But then you make that joke sasa. So there was a tweet I saw. I don't know if it was a real text ama but let's assume it was real. So the bride got mad at one of her bridesmaids ati alitoa mchango 5k pekee na ati alikuwa na expect 15k so ati amemtumia till number muongeze 10k yakamsho sina dosi ongezi wewe akamwambia na mtu aka bridesmaid but ati anaweza kuja harusi bado yakasema kama harusi at all. Thoughts on your situation? No, I would do the same as well like ningeshangaa sana like what do you mean kwani hii relationship yetu ni gani kwani buda hapana mimi nimesikia wase wameona wanasemanga hiyo time ukiplan wedding ndio unajonga who your friends are unajonga penye wase wamekuweka so it's like the realization of this person is not even invested in our friendship like that. Who, the bride ama the bridesmaid? Wait, you're saying the bride is right? Why mbona usitoe pesa? Kauna like okay hiyo ndio niko nayo inishikilie mpaka end of the month for example. Unaweza save. Ni save for harusi kwani mimi ndo no like ukisave ati ndo ulipia transaction. No, listen, friendship. I don't want to say it but any relationship, any friendship, we maintain ni inconvenience. That's how you maintain them. But I don't think it should be that like
a true friend of mine, hata siku yenye mazeni na go through nini na nisiposhika simu yako, unafaa kukua unanijua enough kujua au mse hata by the way atataka kuongea na mse a time like this. So hata mimi usiponiongelesha sasa I'm going through the worst in my life, na for real mimi singetaka mse niongeleshe. I feel like you know me, unaget? Unajua generation yetu ndio maana kuna your sense of community kuliko our parents times. Everyone is just looking out for them. I think it was passed down from... But kama same kutumia kayo 5k ndo yenye yaweza kabisa. I might as well give you zero by the way. Yani 5k yake na matter more than na ule mse ni rich alitumia 15k. Yeah, 5k yake ndio. Multi-millionaire na alituma 15k. Like hiyo ni bob. Okay, but peer communication. Mnafanya monge hizo vitu. Mimi sina, you know, I can't because I can't. Alafu mimi kabishti yako nafaa kuelewa. I don't I was just being controversial. Can I would niggas get mad at something like that? Maybe I don't think. But you know what? Friendships lazima uji inconvenience for your friend. But I don't think to maintain it. How unasikianga stories that people who grow up together and then their kids play together. That kind of community. That's what Jews have with their kids. That's why they pass down... The Jews? They pass down wealth. Indians do it as well. Yeah. Because when I believe your community... it's a really good plan, but I don't think Mimi as a... But that's the hope also. Your kids marry my kids. Kama me I can send my kid to my friend na asaidike huko cause to build your community over the years. Na kitambo alikuwa nakupata kwa barabara wanakuchapa, mbona hujavaa sweater na ni si mzazi wako? But ya hiyo community ya Buddha end of a sweater nigga. Usichape mtoto wangu. Kama si mchapi, ukimchapa akamkukuchapa. Kama for example, kuna mtu aliyekuja kuseti sasa nani? But alionekana akivuta bangi. Sandwich. I know it's okay. Akivuta sandwich. Yes. Mama alienda kuambia babangu, nimeona mtoto wako. You see, that sense of responsibility for we are together, we are one community. Sisi penda kuona mtoto wa mwenyewe aki. But I feel like you umeifanya. Ebu imagine wewe ndio huyo mtoi mwenye alishtakiwa. Like I feel like if you are part of that, like ukiangalia from a deeper meaning, I feel like huo mse angeniambia cheki buka na mnavutanga hizi vitu. You know, like useme mzazi wangu inaweza fanya friction fulani mbaya. Ushaikosana na mzazi like ile yenye mmekosana for that una feel maybe hatutairudi kwa. Lakini I think sandwich unafaa kusnitch kwa mzazi wa mse. Okay, ina depend na age. Kako how about under 16 unafaa kusnitch juu ita fuck up na 100%. A brain yako bado haja develop fully. Because na develop until 20 what? 21? I think there's many ways to go about it. Unaweza approach mtu and have a moment with that kid pia. Na akikwambia fuck off grandpa boomer. Hapo naenda kwa mzazi wako mbaya sana kwa sababu naichachisha mbaya. Au paka walikuwa nakula roach, buda roach inabaki ana meza. Uliona hiyo video tu walikuwa wakiwa holiday wamezunguka place wana what inaenda chain. Ilikuwa video ili trend. But I think ni wetu ulikuwa naye tukiona some young kids huko LA wakitry kusolicit wasewa wabaye pombe hapo kwa liquor store. Some young kids bro, I think the oldest one kwa group alikuwa probably 12. The youngest kama 5 or 6. And they were like 6 ati wanapewa sedo ati wanaambia watu watawapea 100 bob extra ati wanini. Na niko social walipata mswa kwa baya juu. Unajua saa around liquor stores kuna all losers hapo walevi tu. Unampea na hiyo kuna mali wanakati wangu pombe nusu like pombe natolewa pale ananunua like ya 40 bob ama nini hiyo pombe ni the cheap alcohol anaekewa kiasi 100 bob umemaliza na hizo ndo zile zinawa machozi ya simba. You know those kind of names for but watu wasikuzu kwa aggressive machozi ya simba like lion na inaitwa machozi ya simba. Kuna hadi sachets za 20 bob. So watu hiyo walikuwa na ngoja mimi na Esther tutekwa hebu acheni wakati wamewe kwenda huko ya pombe.
kasi story yetu like okay let me tell you so tukiwa young tukiwa high school na alienda suspension just story na mimi kuna mzee huko ndani alienda suspension but anyway hiyo tutaget to it but si tukienda school trip ya high school yenye tulikuwa tunaenda Kisumu na tukumtoka Nakuru manze huko hivyo wase walikata the cheapest shit ever but because it was very accessible like naweza hata ukienda wewe hapa saa hii juu nikikupea kachwani buda nimekuua tulipata pombe fulani hadi kwa it was Raila Avolo rao like yani wanazipea majina they are really manufactured from there but so mimi personally I was very innocent okay I was like literally very innocent bana nilikuwa prefect na the thing is mimi nikienda pale they know I'm the cool guy nilikuanga wao msemkora na wao until nikaekwa piri alafu sasa wako like at least tuko na msee ndani unajua yangu magoons wali celebrate vile niliannouncewa kwa parade hey magoons wanachanga mbona magoons ndo wana celebrate nikavenye Gaucho unajua pia Kibz alikuwa health captain na Gaucho amekuwa hosi walai nilikuwa Gaucho hiyo time so niko na position yani niko na alafu tena to make it even worse sasa niko na nimecheza a lot of sports niko big pose but niko na ile ora ya mi uongea na wale ma head boy big daddy energy ndio hiyo sasa tunaongea na wao sekina comment come on you get it but anyway all I'm saying is like hiyo time tukienda Kisumu vile tulifika tu Kisumu tulipelekwa place fulani ilikuwa inaitwa mama Luangni so Luangni in Luo means fly but sijui mbona ilikuwa inaitwa hivyo but iko karibu na lake but hapo ni place samaki zinatolewa kwa lake literally hata unaweza kuwa hapo mmekaa hivi mko na view ya lake na hiyo breeze na ni tu vibanda tu like mabati na nini unaweza kaa hata hivi fisherman ametoka pale amesema hii ni yako bado bado ina chapa hivi ndio unachagua mbuzi retikoni unachagua samaki ndio zinapitwa zikiwa zina na ni yako hii ni yako hii kubwa ni yako so mna chill so tulienda pale tukakaa kila mse wase watatu wanapewa sinia moja like a very big fish wawili okay for the big boys yeah wawili so wase wanapewa gawega after that kumbe just after hizo vibanda ilikuwa maduka zenye zinauza the sachet hizo sachets za machozi ya simba sachet na hii episode inaitwa sachet wewe iite kenye unaita prostitutes hapo kando usisahau no ilikuwa mchana sana but usiku pia kuna shift ya mchana usiku hiyo place ilikuwa na hiyo tendencies and buda tukitoka hapo mimi nimekaa hivi naambiwa Kibz nunua Sprite so mimi nashangaa Sprite for what nikasema nikabai tu so kuingia kwa bus na realize wase wananiambia wewe Kibz so niko katikati come shout out Methu come wase wamejaza kumbe na shanga mbona the backbenchers kwa bus hiyo dia nyuma straight ni wote ni wakurutu wameniita wananiambia come so kufika hapo na realize so kuna bags ziko na vitu ndani si chupa ni sachet naona ni blue imechorwa simba imeandikwa machozi ya simba so unaambiwa hiyo Sprite yako kunywa half umwagiwe hii shit ndani. Do you know how much those things were? 10 bob, 20 bob. No way. Wallahi, I swear. So mimi nimekaa hivi nasema niggas hizi ni nini? So I don't know the price, I don't know anything about it. Like pombe yenye mimi nilikuwa nimekunywa by then ilikuwa like candy shots. Kuna time nilijipata kwa bash nikaona candy shots nite hii. So nina interact na machozi ya simba for the first time. Nikakunywa stuff na kuambia nilikuwa nasikia ni kama basi inasonga. Unajua nika na mezo kwa kiti. I was like nasikiza DJ Lighter. Sasa tumeka DJ Lighter. Walai nika get say mbona walikuwa na kunywa hiyo shit. But that was my first interaction with those things. Hizo stuff zinafanyanga wasio kwa blind. So wasio wafai kukunywa hizo vitu. Sasa unacheki Central. Ni changa. Central. No 10 bob, 20 bob. Ndio imemaliza wasi. Yeah. You know what? Miss Jayona. Jayona. Kwanza like where's your shags if you're comfortable to tell us? Shags like home. Yeah. In Ligro. No, like shags where your parents like your dad. Kwa mama ni Kiambu, kwa dad ni Nyahururu. So unajua alcoholism huko vile inamaliza wase. Ushaiona vile inamaliza wase huko?
like literally kama mimi mali naishi Kiambu County but it's close to Nairobi, Kitusuru. So but anyway, nilikuwa nasema kuna place ukiingia huko ndani it gets to yani inakuwa shags. Kuna wase ni vile tao tu ili wakujia. But ni shags. So unafika place yenye wase like in the evening mazini kani mazombi. Wase wamelewa mbaya wanaanzaga ka 8 in the morning wako nje ya maduka hapo nango juice haiwezi funguliwa like in the morning. So kuna wenye wanafungiwa ngwa ndani ni dark wanakunywa tu. Hata ukizima stima bado tunaona na ni bright hivi kumbe umekuwa blind at that time. So like unapatanga wase ni mazombi hiyo place like wase tu wamelewa nini and it's mostly men. Of course. That's why in that side of the community, your community ni very matriarchal in the sense that madhe ndo anakuanga lead family. Because hao wanaume mimi nimeiona first hand from But you know where that Kitusuru. comes from? Colonization. How? Before tuingie kwa Because the Africa Mau Forward Maus- concert. The Mau Maus, who was fighting? It was the men. walikuwa na back Yes. break wanaume. No, but the women had to stay by the women had to stay there. with the kids. What about the Right. kids? You know? Yes, of course, right? So she's holding fort in the home. Yes. She's controlling everything. The man may not come back. 100%. And when he comes back, But you are raising a man. He comes back different from it all. So how do they cope with what they see in the war? Because in the war, it's different. PTSD and shit. Emmanuel Jal. You know Emmanuel Jal? Ah, yeah. One of my favorite artists, Maze. Emmanuel Jal alikuwa ananinaretia what is Mashallah. like in a war zone that he's ever eaten his friend. What the hell? That he- And I jumped his he's music every time. No. It was the desperate situation of hunger where his friend was dying. He turns to his friend, he's like, I will eat you. Aye. That's what he said. And they probably did because they needed to survive. So war changes you. I was watching Dedan Kimathi. Dedan Kimathi, videos of him. He looks like there's things he's seen. He looks like... Like a shell shock. Exactly. There's things you see that you can't unsee and you can't. So how do they cope? Alcoholism. So that's passed down from family to family to family. And then so that's why we have more households being women-led. But hasn't... Ebu check but it. hasn't... Before hata oeno seme kitu, man. That's some real smart deep law. shit, man. Like I can't just let it just go like that. Like Yeah. umenifanya kitu But kwa mind. hasn't Kikuyu society always been like matriarchal? It has. Hata before Ndio maana ni colonization and 8 shit. daughters ama ni 9. 9. Where is the man But in you that? see, the man Hata kubesha. the man is supposed to be the head of the home. What happens when he's not there? The woman has to step up. And so a lot of women unapata mpaka wako na hiyo posture ya mwanaume. Yeah. So much amazao, Ush- kujenga. It's very hard to find soft Kikuyu older women. Yeah. Most of them look like they've been through some things. And that comes with being forced to enter that role. A woman is supposed to be in her feminine. Unafaa kukua. Soft. Yeah. But you so Well, napenda hii topic, unaget kwa nini like Cause, Sid ni a very juzi venye tulikushagu kwetu Kibs, I was talking to one of my uncles. yeah. One of his uncles was like detained time ya colonialism, bro. So it's actually not that far removed from us, bro. There are still people who are alive. Wanakumbuka na anakuambia. Wenye like walipitia hizo effects for real like the If I'm not wrong, mi hata kukangu alikuwa huko. If I'm not wrong, I don't know. shit. Because I didn't have relationship with the man, you know? Yeah. Yeah. Of course. And the effects of colonialism do affect even how we are as a people. So, Even just observe people. The system was set in a way where you're supposed to follow. There's a system to follow. Kenyan schools. So if you're exactly. So if you're a free thinker, the school system is not for you, right? So unapata hata job iko hivyo, unatoka shule, unapata system ni the same. Na ni the same in our country. yeah. Yeah. Ndio maana like unaonanga msee anafuata dream yake kuacha chuo inakuanga like it's Mandatory a rite lazima. of passage. Like ni kama if you really want this shit toka kwa break out of this shit juu ni one of the hardest points of your life but
you just have to break out of that system one way or another. Either uko mbele, na uko mbele unajua ni hard because you might find, see hard really, but you might find that if you really spent more time ukiwa yanga, ukifanya hii kitu, could have been better as compared to ukitoka out of the system, uko juu. Ukiingia system ni ngumu kutoka. Once uko employed, bro. Yani ume-embrace because it's even part of your life. How you live, what you pay for, lifestyle yako. It's also convenient because to step outside requires you to take a big leap. So it's a risk. I have a question for you guys. Working in radio, do you guys feel like you're corporate workers or creatives working in a corporate space? Do you understand? Creatives working in a corporate space. Yes, yep. Exactly that. Design yenye uko kuna systems yenye. Yeah. Like maybe they could have been more flexible, but kuna venye tu vitu zimekuwa proven to work in a very corporate way, which bado inafuatwa hapa. But you don't understand sometimes. I mean, si mbaya because kuna wase unajua ka creative utakangi kuamka every day kwenda anywhere. Like kuna wase wangewaitokea by the way. It just there just had to be a way to make sure utokee by the way. Ukitaka kukamtaani chukua leave 1 week before ama 2 weeks before. Because creatives wanakuanga very indisciplined by the way. Inakuanga tu you want to work when you're inspired. But corporate needs you to work every day, whether you're inspired or not, and that builds your resilience. Like, you know why I respect that system? Because it builds your resilience, builds you. You show up, you become the best at what you're doing because you're showing up. Drain creativity yenyu. Well, kwa rigid system hivyo. Me na feel there are things I would have done better with a clearer mind if I was not doing that. Like, oh yeah, if I was not doing like radio, kuna vitu zenye ningekuwa ninakaa tu ka kitambo before niingie job. Nilikuwa naweza kaa hivi nafikiria kitu, nasema damn, hiyo ni idea kali. Nalala kiasi, naenda na seti, nalala, naamka, naiandika, nishai plan, kesho tunaishoot na kwa hit. You can imagine your process, haikuwa 4 hours, haikuwa 3 hours, haikuwa 10 hours one day, ilikuwa whenever like niko na inspiration flani and I feel like this is gonna be some really good shit. But I took some time to look at it and be like, okay, hey, by the way, oh shit, oh kesho, nishaandika. As opposed to what? As opposed to where I now have to plan my time. Yeah, kusema sahi nataka, uwezi sema sahi nataka kuwa creative. I mean you can, but the guys, that's why their writing comes. That's why I'm saying anaenda mahali kuchill, kukuwa inspired ndo andike. And most of the artists when unapenda ngoma zao probably wakiandika walikuwa na writers waliwaita in their camps. Ndo ni feel inspired. Naamka asubuhi naona uni Yoaya na seti naongea na Yoaya na realize Boyz anabonga sense na hebu tuandike hiyo shit. Una get like shit umesema sahi nigga. Hiyo ni line. Na the moment inatoka nje unapata wase wana sing to that part. Wachana na hii yenye ilikuwa so manufactured ati guys let's write. Niko 10 to 12 nina writing usiku. Una write. Uta write vitu kali. But when it was inspired, msee mwenye anai-consume, anai-feel ni kama, oh shit, ni kama when you cook, alafu kuna spice flani unekanga. Kuna reason someone who's selling the same commodity as you at a similar rate or even higher, bado wasi watakuwa naja kwako, hata kama nakanga kwa line, nitakuwa nakaa kwako, kukula hii burger ama hii sandwich. Juu yako, kuna sauce unaekanga. Kama unakumbuka Doxy's Langata, this is just hypothetical. But you get what I'm saying. There's a spice they used to put in their sauce, in their chips. Bado wako nayo. But yani the first time wase wajai discover, umezoea regular, uko like, God damn it. Wase wanapiga simu, it's the same thing na art. I know what you mean. The moment spill some sauce, umeka some realness in it, I feel differently as compared when anyway. So let me get this right. So you feel it's more choreographed on this other side? Yeah, I feel like I have to be. Pana, nobody has to tell me what I have. You have to be in the worst one. But what do you mean have to be? Please describe that. Have to be in the sense that like this is what is required right now.
like guy mzee tumepata hii kitu nini tunataka mfanye hii kitu because hii kitu inafanya hii kitu na inasaidia hii kitu. It's good strategy. Even when uzuri sana you and Lawton, I'm sorry mimi usikiza asubuhi. I wouldn't expect you not to. Radio has a formula or a structure, but sana depend on the hosts who are creative within That Yes. yeah. Within that structure, yeah. That's why uliuliza kama tuna feel constrained creatively. I don't think so. You shape shift if you must. Yeah. But your creativity will find its way out. Around it. And then infinite. It's infinite. You just have to lock in. You're like, okay, in your system, mi nilichoka kufight system. Nilichoka. Nikasema, you know what? This is what I'm supposed to do. Listen, this is what I'm supposed to do. I'm going to do it to the best of my capacity. but you do it very well. Thank you. Yeah, 100%. So- Now unajua difference ni we are so different design yenye mimi my number one and first love always, and I'll say it here, Vines, always itakuwa skits and storytelling through like that side of things. Like Visual I love visual formats, man. Like for me, I know what sound does to my visual format. In fact, I know that I can, in fact, imagine the craziest thing that I realized, I think, damn, sound now, the crazy design. I could never even hate on sound. There's a point I was editing to a beat. Niko na clips, time nilikuwa na edit like msana nilipa like 3k kumeditia. Kuna time niliishi hivyo, unajua wasa wajuangi hiyo part of me. Niki-edit, nililani hiyo shit design, nikakuwa so in it adi, naweza eka kwanza beat, nasikia vile hii beat ina sound for like 30 seconds. Niko like, oh damn, hii shit ni kali. Na feel place yenye ina go high, inarudi, alafu inaisha. karibu kwa mixer. So naisikia niko like, naeka hiyo audio, nachukua hizi clips nazi open up. Nasema, okay, hii stuff. Oh shit, ini a good transition to it. So I realized that without the beat, singe edit clips. Nikasema, I see how sound ni so like ni noma. Sound ni noma. But what I can tell you is visually, napenda kenye naweza kukuonyesha, naweza kukudanganya, naweza Along hizo lines, speaking of creatives in rigid spaces, Kenya recently hosted, ilikuwa inaitwa Africa nini hiyo summit, Africa Forward Summit. Forward. Yeah, Kenya and France in collaboration. First time happening in a country that was not actually direct colonized. Francophone country. Francophone, So, yeah. By the first time French. ever walifukuzwa huko, of course mnajua host nani wetu haezi kataa wazungu. So we hosted Macron and a bunch of other presidents. Yeah. So hata hiyo si issue, hiyo ni yao. Zetu ni gani? Zetu ni the biggest artist in Kenya. Bien was photographed with the French president and he performed at the summit, and the biggest content The creator number in Kenya, one content creator, TikTok content creator, Dennis Ombachi, an amazing chef, amazing dad. award winning. Yeah, alipika na Macron ugali skuma. You didn't have to say that. But, So macaroni. so social media wasa wakajam juu walikuwa nasema ase wanakuwa co-opted na gava kuendorse kitu yao. Na watu hawakasiriki juu ni their faves, they're like big as compared to wakijamia ka venye hata hii podcast tulikasirikia Furthermore venye alienda kuperformia WSR. So what's the Furthermore, ama toxic. Kuna ile toxic. acha tumie toxic ni a better example venye But yeah, toxic alienda toxic is kuperform. okay. Toxic hayuko. So tumie Furthermore juu yeye ndo alikuwa cancelled for real. Yeah, juicy. Bro, watu waliacha When a kusikiza meeting, huyo ilikuwa msee like a for real, meeting. so si Furthermore ama the guys who used the Anguka Nayo song. Wa Douglas. Oh yeah, wali perform. The huko. one that ilikuwa ka anthem ya nini. Yeah, I get it. na Hata maandamano, maposition alikuwa na do. So, what's the difference between those guys and Bien and Ombachi and Costa Ojwang? Wacha nirushe kila mtu aliperform hapo wasijitoe. akiongelea Costa. But I think let's start with Sid. Let's start with Sid. I was talking to Costa. Akanipea perspective I want to share. He said, being the biggest in the country, right? Actually, Bien is like top 3 Africa sahi. Hata tufai kumweka Kenya. Right. Yeah. Your platform yake kuna vile lazima isastainiwe. Right? Yeah. It's not a small platform. Yes. So from even the quality of music he records has to be top. Yeah.
right? Yeah. To who's around him, his staff. He has an ecosystem around him that needs that support, right? And these are the platforms where he's able to, one, make that kind of money and build his network, right? Yeah. So akasema, even that being too anti-government can hurt someone like BN. Because you don't expect BN ati anabukiwa from club to club. Yeah. He's beyond clubs. Yeah. So tuseme aende Nyayo Stadium, right? Alafu aseme, I want to perform here. You don't think the long arm of the government is going to try and frustrate a man like him, you know? Because he has more reach. His voice is big, so when he stands for something. So I think for BN, it's like to find that balance where, because he truly is for the people. We know that. But he also has to kind of be in these spaces. When I saw the conversation, at a school comment, and it's not like at my comment. Can I read BN's tweets? Let me look for the tweet. My thing about it is, kwa hiyo situation yake, what would you do? Please, niulize mimi nikwambie. I would probably do the same, but I don't have BN's money. BN has fuck you money. BN has you think that? Yes. Optics. Don't go with the optics, because sometimes things are not the way they seem, and maybe still, BN Piani individual. So let me read actually BN's tweets. This is in response to the criticism he was getting. He said, I can sit at a table with global leaders and still remain fully African, fully critical, and fully myself. Yeah. Presence is not submission. The first part of the statement is okay. It's the last part that I have an issue. Presence is not submission. How did you interpret that? Presence is not submission is a very sneaky way of him possibly opening a door for maybe performing at the, knowing quote that unquote, he might perform at one of the president's concerts next year. Like mkijua. By then, like if the president calls him for a concert next year and the bag is, so you said he has a whole team to support. He has a whole team to support. So he has a whole team to support. So the president, and remember, the president looking for votes calls a concert trying to get the youth vote. Headliner ni BN. Top 3 artists in Africa. Okay, Kadi podcasters sandwich wameitwa si ati tulienda but tukaitwa tu. Of course watu wataenda juu ni BN na concert ni free hata. So the thing is, BN atasema bado my presence is not submission. Is him not performing for Ruto an endorsement, ama? Because that's like expecting Jay-Z or Beyonce to perform for Trump alafu waseme ni pake tu. No, but it was really a concert. When you think about it's just a concert, man. It's a bit deeper than that because of the optics. Okay. And then so the outfit. How did you guys interpret that outfit? Because the outfit na feel design blunder. He didn't go for the right leader he was looking for. The leader he chose. Sema Mobutu Seseko. Is it Mobuntu ama Mobutu? The leader he chose, actually I think designer wake ali mess up kiasi. I think the Brian Babu. Brian Babu dressed most of them. I don't know. Allegedly, but alimchuzia the wrong. And that's what I said on radio. Like maybe aliachia wenye nguo wafanye kazi ya nguo. Na inspiration. Hiyo nguo basi pia inapitisha another subliminal message. Me ilika intentional kwangu. Ilika intentional. And I was like, what was the intent? Because the only message. Everything about Amthani is message. How they dress, how they talk, what they choose to say. What about BN's like ubigi wake? Like ameachia wasewa design wamfanyie designs. He's not in touch. The bigger you get, the further away you are. No, Michael Jackson used to be in touch with this thing. But that's Michael Jackson. No, but then why not Mbona Yasko in touch? Because, I mean... Okay. You have to be in touch. I feel your outfit na yokitu, my presence is not my submission. Hizo mbili combined. BN is for the people. Alitokea maandamano amekuwa critical against the government. Hata hiyo ngoma though. Hata mimi wase niko na ngoma ya man. By the way, you guys don't, I don't know if you guys know, but Sid is actually a singer, a performer, a writer. Mbona tuku state talent zake zote tukianza. Na feel hata Sid maze like once in a like
in a while ukisikia kukuja pod yetu kubonga kujanga because like kujanga uko na insight. The insight we provided like, kwanza that colonial thing and nini alcohol is so mtuambie crazy. Kwa comments while you subscribe, tell us in the comments, would you want to see Sid more often? Wala msi comment ati anajaribu hapo kwa deep. Audience tukiongea stories hizi zingine za madema nini wanasemanga sandwich mazimu naongeleanga tu vitu za, but pia tukifanya hakuna mchague Actually, wezi impress kila mtu. No, but I feel that criticism nowadays is a bit unfair because we have guys who the last time were to skiza nika 2023 2024. Yeah. We were young and immature. You know, we started this podcast when you were like 21. Because you're growing. Yeah. So like mse bado anakujudge na takes your first year ukipodcast. Yeah, they were very stupid and ignorant takes. But I was 21. And I'm not even the same guy. Hata kidogo in always. Takes zako zime-evolve. But uko like, yo, hii conversation watu wanaulizanga uko like, nigga, we talk about it. The you at 21 and the you at 20? How old are you? Now I am... Wait, can I... What's up with that? Why are people so sensitive about that? I'm 27. So the you at 21 and the you at 27 are two different people. So I now feel kama the older me 22 na 21 ni two different people. The most important thing nimegain hata mimi sio kama jana. Hata saa hii tu 1 minute ago. Nafika the most important thing nimegain nikiget older ni empathy. Even me. Because when I was younger, unaona msia jameki tama nini uko like na ufala. But unajua una get older, you go through some things. Uko like kenye kila mse akona issue zake, acha tu mtu aishi life yake. What do you guys think? I feel like that. As the perspective you've gotten as you've gotten older. I don't think you could have put it perfectly. Empathy. Kama nililearn empathy gani juzi? I had an example. Uliniambia hata I think. Ni gani nilikwambia? Ya venye like ukiongea for example hata kwa radio uwezi realize kuna msee ako kunguni yes there's where we're going. Simtuambie inakaiwa na jina nikiwa history ni funny na useme from perspective yako from day one vile uliwahi fikiria kunguni vile ulifeel. Listen. So kwa news sometimes ulikuwa unaona ati infestation ya kunguni KU na ulikuwa unaziona kwa certain hoods, right? So many really grow up nikifeel because me sikuwa grow up na kunguni, sikuwa nimeziona. So I used to think it's so far removed from my reality. Up until nikiishi Roiro tulikuwa napanda hizi lofa. I think na nilikuwa kiss by the way. Tumepanda lofa, nimepeleka kunguni home. 1 week, like I think Monday, najiuliza what? Kwani hizi mosquitoes? Hizi mosquitoes zimewade niaje zinaninyonya kuninyonya. Basi sikizi kiimba so kwani cockroach na umanga sikizi ama zimekuwa updates. Then so I think it was like Wednesday. Nikachukua tu torch nikaimulika tu katikati ya usiku zikiniuma nizione zikikimbia nione ni nini hizo. Kungunire. Imagine. Hey, what the fuck? Yo. Ikawe ni ito. Bruh. So, and then I didn't know, right? And I didn't know. So I Googled. Nikaingia Google real quick nione kama inakaa kenye nimeona. Ulipiga picha hapo ulikumbuka? No, si nilikumbuka. Oh my God. Just like the confirmation of it was... That's a bed bag. It's like me, I have a bed bag. Before that, you'd never interacted with a bed bag in your life. So I go online. Katikati ya usiku. I go online and look for pages that fumigate. Kapigia. Awashiki simu. It was 3 a.m. Awashiki simu. No. Awashiki. It was at night. So I wait till the morning. I call them first thing in the morning. I need you guys here expeditious. Yeah. Right now here. Immediately. In my house. With immediacy. Yeah. So they come fumigate. And the problem with that was when they fumigate, your whole house smells like that chemical. Najua hiyo smell ya fumigation. Does not leave your house. For like 2 months, 3 months. Really? Forever and ever. Bro, forever. Eri utupe vitu, watu wacha vitu, bro. Unless you put your stuff out in the sun for 2 weeks. Bro, for real, 2 weeks hivi. Na watu hata niko na squatter kwa keja. So now,
I have empathy because I've gone through it. Kitambo, I think I used to look down on that situation in a way. Ulikuwa ni mse mchafu pekee ndo hapo. Mchafu ama, but now I'm like, alafu na nikaenda kwa lofa nikawaambia, you guys need to feel Ulienda di kwa I went to lofa? their offices. Nikamwambia, you have bed bugs in your seats. Because I saw it. Mimi niliona. Unajua mimi na mimi chezangi na. How sure are you that it was from the loafers? Because I saw. I saw it on 2 different occasions and I was like, you know what? Nah, ain't no way. Nikaenda offices out, Apple Odeon. Nikamwambia, you people need to fumigate. Wakasema, na nikawaongelelea. I talked about them on Kiss every chance I could. I would talk about them. Yeah. Because I was like, what the hell? Like, you guys don't care about... mention. Yeah, I would be like, loafer, fumigate your cars. You don't care about your clients. And that's consistent with matatus. They don't... Look at how ramshackle these cars are. Una kitty... Nimeisha kashi. Pillow, you can see the pillow inside. Why? But have you guys noticed this pattern of like whenever there's a matatu sako or line that comes up that's like really super neat, good to customers, affordable, other matatu sakos gang up on them. In Langata there was one called Rasasi. It was So that thing was so efficient. Yani they had like the big buses for Langata. big bus, They had like a schedule. magoti sisi hatumisi watu wa miguu refu, magoti hatumisi. No loud music and shit. Do you know Unaweza kai earphones zako? they fucking assassinated the owner? Cause Man, RIP to the man. like, Hata sikuwa namjua, look but at they you guys did. remember Double M, Yeah. City Hopper. Yeah. Like City Hopper the- ziko bado. But ona venye Mpaka kuna ziko hizo sahi. ticketing bado. Bado ziko ile. City Hopper ziko. Double In M. my life, Dishai... Anyway, I've dated before a chick whose dad alikuwa na ma KBS. Ongeza nasema tulidate mtu wa ticketing. No. Kwani wezi date dem wanafanya ticketing? Gani labda event. Yeah, event, yes. No, whichever it is, man. But fuck it, ni mimi. Si mimi ndo nachagua. Like, I have an opinion, yeah. But no, man. Like, unless ni a event, ni, but not... Yeah, basi, like, you get what I'm Dem saying? niko ndani za kuken. Jona deal na rowdy men the whole day. So anaweza Anafanya nini? anakuchapa kwa nyumba. No, like, what careers... Wacha tuanze na wewe. Tunaongelea leo. Unaweza date dem mwenye ni bouncer. Hapana. Walai. Siku moja anaweza ni amwambie bouncer keja yangu buda, amwe nisitoki kwa hii keja. Anaweza nigeu. Takupiga buda. Kwanza lazima kwenda base takupiga buda. Ushe date dem dictator. Ushe notice venye mademu kwa dictators birthday yao bro. So apparently nilikuwa naona Dictator. ati dem birthday yake anasema mabesti wake wote lazima mweke the same braids. Huyo ni mtiaji. 1 2 hot. Bro, mademu kwa madictator birthday yao bro. Lazima mwende we're going to this restaurant. I think kama yeye ni mother hen. Kama ni ule mpole kwanza mother hen upanga hata ya huyo dem mpole wa group. Mpole anakuwa mkali siku ya birthday yake. Now so my question is it's my special day. Your baby is gonna look amazing like 3,000 days out of zote zenye ziko akipaka makeup. I think they're less. But yo siku moja birthday makeup ndo either ana change makeup artist ama anaenda Sasampa utoe. wala sijui birthday makeup I'm so glad Sida kwa episode ukiongelea hii story because ingekuwa si peke yetu. I feel like most babes overdo their birthday makeup. Let's talk about makeup unadu. Let's sit down and talk about it. You want to come show us how to do birthday makeup? Maybe come in and kuna nini? Sasa zingine ukiwa na dem No, kwa anasema kiza No, I'm just joking. that Actually, you look I'm 1,000% of the times unakanga poa sana. Yeah. Like Na makeup yako ya unatacha kawaida. kidogo tu ka edges kidogo ile nini ka sundress ka umefunga ka kitu nini umetulia unakanga so sexy, you know what I'm saying, like but Kenya anajaribu tu kusema their birthday unaweza endelea sasa. birthday makeup ni overdo the makeup. Siku Maybe But ni venye unanuanga luku mpya. Yeah, inakuanga exciting. Like una try something maybe extra. Ndio mara yako ya kwanza kufanywa makeup like na makeup artist. It's exciting. But sasa kumbe Let go, like let go. au kumezifanya more times to know that indo work for me. Yeah. me I think so. I think one of the most expensive birthday gifts nishai peana ni makeup session kwa Glams by Sly. Sijui kama mnamjua. Shout out Glams by Anafanyanga pia Sky. By Sky ama Sly? Sly. Sorry. Anafanyanga pia Murugi Slip of the Munyi. She's tongue. like really good Yeah. bro. Ni ngapi?
How much? Ni explain. Siwezi sema hapa amounts. Watu unajua uzi. Ndio hii nasema hapa hivi. The ladies who How much? They explain. Mike sijui kaya inaweza fika. 15K for one day. Utanipiga picha zote. She does it so well. What's the difference? Like sijui kaya inaweza pata Mike. What's the difference That's in one of how our fellow podcasters, guys. Yeah, shout out. Na pia shout out podcast yako. No, if you don't wanna pia ni sawa, but Shout out. All right, so my name is Sarange from shout out. Certified Yap and Jams podcast. So yeah, like how... talk about music, by the way. Yeah, we do talk about music. Maybe we should have you on our podcast. Yeah, CDs. So, cool. The products that she uses are very different from what the other makeup artists use. Like you won't look like you're from... Like you won't look like Michael Boyz. Jackson. What? Michael Jackson. Michael Jackson. Like, That's great. Unataka Michael Jackson, Chigo unataka kama wewe. But you will look so good. Your makeup will last. Anajua kublend. And she knows how to blend. She has very Alafu I'm sure quality product. Yeah. Yes, quality Yeah. products, brushes, hygiene. You will truly like love that. it. It makes a big difference. Yeah. There's a big difference because sababu baby dem mwenye unasema Owe na alifanya naongelea. birthday makeup yake ikakuwa off, hakuenda to the right Hakuenda makeup kwa hiyo But then day. unajua nini? Makeup artists wengi wajui kuwork na dark skin. I That's understand. like an industry-wide problem. I Niliwaifanya don't know makeup. kama mnanicheki vipoa jo. His skin ni complex. It's a But complex type of ujaipata skin. pimple kutoka In my nikujua life, bro. msi. Like I don't know, man. Like, Na but nimekujua ka 13 years Walai, sahi. unajua inaweza kuwa Guinness World Record. maybe, man. Kama but hujaipata pimple. sijaipata. Skin So, yangu kwa too smooth. Alafu Yani na run tu. glams by slide. ilibidi Yani, nimetoa ndo mnione vizuri. anakuanga so booked and busy like anaanzaga appointments ka 4:30 am like tunafollow yana IG bro ni that deep. Unajua kitu ya wanaume kufollow ati pages za makeup, ya nywele, wigs, ya nini, unajiuliza mbona huyu mwanaume anaifollow? Si akona dem, lazima No, I just anakatia huyu mwenye the business owner. Hapana. Mi admire tu stuff No, okay, kuna zenye mimi nimeweka nataka poleni, kuna zenye nimeweka nataka kushare pia. Nimefollow na hizo mapages za wigs and shit. I think wanasikia nikizi No, but appreciate kwa real talk podcast though, kwa- na feel always unakuanga like if you know a chick na unajua dem, sauti ya mama ndio ile, unajua dem na kind of una try pia kumkatia, high chances utafollow pia business yake because why not? Bro, but your stuff You know, like ni- kama mbona if I'm passionate about this business, if I'm a smart man and I really do care about you or maybe try to show you that I care about you, I'll follow that business. Ni like hata naweza repost. but your stuff It feel different kuliko not even mentioning mi it. naona- Acha nikwambie kuna time niliai ongea na boy fulani. We liked each other. Hapo Hey. sawa. Ndio maana napenda every time tunaongelea ku like each other tunapiga shot. Yeah. Ndio hiyo Yeah. sasa pia kila mtu kwa room. Hata wewe mwenye una watch ukisubscribe. It's obvious. Alafu akaniambia kitu ili ni put off. I don't listen to radio. Oh Fuck you, me. shit. Like so okay, cool. He's talking to a radio host. No, right. And we'd known each other for a while. Were you a radio host at that time? Yeah. Kwani And I was hakuread? like, Hata angedanganya hata na No, maybe he never knew you were a radio presenter, did he? He did. Okay. But if Oh, you're shit. a guy who's into me, like you said, Yeah. I would expect that you support me. Unasikiza kila siku. So no, I'm not really wrong. Right. I do not comment on your topic. Babe, that topic for today was Right. so nice. Eh. It was so insightful. Hata unaweza kuita jina fulani kama aliongelea mademu wenye ukula njugu na kuita demu wa njugu. Unajua like that coded kind of language ya wase wanapenda. Inanisho, you're interested in me and the things I'm I do. doing. You care. Yeah. I feel one of the instant. highest forms of On an instant. showing love. Ndio hiyo sasa. One of the highest form of showing love to someone you like or love is showing interest in not even showing interest, but whatever they like, investing in whatever they like. Exactly, bro. And investing haimaanishi hata doa manini. Like kama for example anapenda kuenda kupaint mahali, taking her there hata kama huko kumpeleka tu hapo. Kama tuko na event kuja. You know what I'm saying? It's those kind of things. Yes. 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 So ndo nilikuwa nataka kusema lakini hapa hivi unajua Actually, hii podcast see, akiwa na unasema the kweli. best lover boys in the country. Because Hakuna podcast some of my kai. issues with some of the women I've dated in the past ni ati hawataki kuwa perceived ka fan girl. So hata sikiza podcast like akisikia nimemreference mahali atatumiwa na
beshte wake. Yeah. But I've actually never dated someone who's at your fan of the pod. Most of the time, for podcast, I think it's different. They really hate the podcast because you have to express how you feel, and sometimes the topics are not really the best. And especially because you are talking to a wider audience. When I'm like dating a fan, not dating in the broadest sense of the word dating. Come on, man. That are dating and we are polite word. Let's sing each other. na feeling kama like sijui si ati ni fan niko naye but anajua stuff yangu ingine yenye hata mimi nilisema. Mind you, we've been doing this for like 6 years. 6 years now. We are going to turn 6 in July 31st. Na tunaweka event mahali hapo. We're turning 6 years, man. Sikumbuki stuff nilisema. April, nigga. Yeah. So like ya 2021 anakumbuka akizidika album. So ama atatrace. You feel poor. You feel poor. Do you know in my life, can I tell you this guy's story? Personality yake kwa dem anadhani wewe unataka tu version ya pod. I'm lying, bro. But pia kunao pia. I get what you mean. I do. Do you know me ni shy? Okay, of course. Kukosana na watu na the person I've been with at the time when I was still podding at whatever point I was podding. Like saying in a pod at some point in 2021 I was podding. 2020 I was podding. 2025 I was podding. So whoever unaget. So but in that time I would expect of course nikuwe in one. Anyway, so whatever point it was when I was dating whoever I was dating at that point, na feel ni kama kuna wenye wali decide sitasikia shit. Kuna wenye nili lose because of something I said. But at that time I was so like adrenaline yangu iko juu. Tumekuwa tukipiga hata matekila manini. Na hii topic by the as an artist wachana na mimi ka Tony. Tony O'Kibbs mazee hii topic atafanya nayo hivi mazee akufanya step back you know what from to the low say. 3-pointer. Sure, I know how to najua venye nitafanya hii story kwa tamu. But now the relationship dem anaona oh my god, yani hizi ndo vitu unadu si doing hiyo shit wala. I promise I don't do that shit. I'm just trying to make it look cool, you know like nakupea hiki tu exaggeratedly hyperbole. Inakuwa hyperbole. Ona ni kama msanii na hyperbole. Ni kama I found out one of there's a Kenyan artist Bajia Mangwai na yeye afanyangi Mangwai. Exactly. Si haiwezi kwa hiyo juu. No, but I don't think atakuwa accurate. Kuna vitu zingine kama Ngwai kau vuti Ngwai huwezi nidanganya. Utaanza kusikia sijui unasikia ngazi juu hivi nini. But do not underestimate the ability of a creative to channel like creativity. Unless he chills with people who really get high. Because of course that's where you get that's the only way. Kama chill now na jaivu tena naongelea. That's because allegedly Future hajatumia drugs kutoka like 2019. I can't believe that. No, bro, that nigga is too healthy to be a drug addict venye nonge. Wewe unaona Lil venye anaka. But there's a point in his life alikuwa anapiga madre, codeine, manini. Aliacha bro, don't Future na ka healthy siku hizi. So watu usema Future anauza fake lifestyle. Ni venye tu is so cool hata akisema kitu yote. Ni uhuru wa msanii kutumia usanii wake. Ubunifu wake. Kitambo tulikuwa tunaita comedy style. Yeah, comedy style. Squeeze me kwa creative license. So let me ask you a creative license type of question. So let's say you joined the Sandwich Podcast when you host na sisi nini. Tumekadi tumechange hiyo logo yetu sasa tumeka seed hapo sawa. For example, but mtatuambia kwa comments. For example, and then you started dating like 3 months into the pod. Tumeshika mazee sahi hata wase watuoni hata mse literally akiingia ku search podcast ni sisi zetu 5 zinatokea alafu tujaribu kusaidia mse mwingine hapo chini. But you now got into a relationship 3 months into it. Alafu mse yako like man cheki. Juzi ulisema hii stuff, juu unaji-expressing, you know what I'm saying? But anakwambia juzi ulisema venye sijui maboyo akikuja kukukatia sijui ni unaweza kukubali. Please don't do that shit man again. Would you drop what anaisema nayo tone? No, see in that tone. Sorry. I was just explaining so that to assume niyo tone. To assume niyo tone. To assume niyo tone. Aiseme in that tone. Mazee usifanye mzee. Hadi akuangalia kikwambia. Unajua wasiri ni kuangalia I care na kuangalia kwa macho. But hata kuangalia metana na tau. Hivyo. So, would you drop saying that and performing in that top level lager? Ama utasema mimi niko na creative license na nitasema kena sema.
but I don't mean that shit. Na mimi nakupenda so acha kuibelieve. So what would you do? It would be a conversation. Because why? Like, I want to understand your perspective, and then I give you my perspective. Then we find a middle ground. Yeah. Right? But it can't be you're telling me. You're not telling me. We're discussing. Can I speak on the niggas' behalf? You're not telling me. We are discussing. If I'm speaking on the niggas' behalf, So, I'm at the devil's Don't advocate. speak from the niggas' behalf. Because we have to, like, I can understand where you're coming from. Yeah. And, Like you should be able to understand where I'm coming from as a creative. And But you're in and that's the thing also about creativity. Like, I would mean as well as I'm saying, in my creativity, I found that sometimes I know what the funny thing to say is. Yeah. And I'm going to say it because that's the entertainment value of it. Man, nakupendanga man. Bana kuwa funny Unakuanga mazee, achia unakuanga single. mreal. No, it's the truth. Unakuanga right? mreal sana mazee. And that's Them big. guys- No, By that, the way, wacha niseme. imeni bite in the ass, by the way, because kuna I love times it. kuna times nilikuwa na bonga about wasanii fulani najua this is a funny thing to say. I'm gonna say it. Kama Bien alitoa ile ngoma ya Power the remix nikasema this song is best listened to on mute. Nilikuwa tunasema tu ile tu control tu yani because mimi nakwanga hivyo. You get mukwa tu hivyo but and also I was expressing that not every song needs a remix. Because at the time when I listened to repeat. listen, when I listened to that song the first time, I didn't like it. But now it's grown on me. Opinions can change. So in that moment, niliona, that's the funny thing to say na nikaisema. Na ikashika. Kwanza sasa ndio unasemaga from heart to na shika. wanaisikianga wana jam. Lakini sasa mimi nataka tu mjue. Alafu sasa ile umeseti Imechange. unasema ama ni delete shit. Wewe kuna time nimetweet kitu I knew that was the funny thing to say. What did you say? Now I Please tell regret us. Please tell us. Najua umedelete but tuambie delete pia Mimi sisi. naweza kuambia yangu before Sema yako, ya Wacha useni niseme funny, I yangu. can even Juu say nili- so yangu ilikuwa the top 2 worst rappers in Kenya ni Barak Jacuzzi na Shades na Barak Jacuzzi bila Shades. Ikatrend mazini kaka 7k repeats. But mbona ulifanya hivyo? Sasa kwa nini No, nadanganya? ilikuwa opinion yake. Opinion tu. You don't fuck with Barak Jacuzzi. No, right now, no. Jacuzzi, yeye ni best yangu. Sisi tukipatana, we are good as a buddies. Barak Jacuzzi ni noma. as a content creator No, he's an even as a akona ngoma inaitwa Cheki. Enda utafute hiyo ngoma. This guy. I hope utaicheki. I hope Sidhani, but no, as a content creator he's amazing, he's funny. Na admire hii kitu ameanzisha na boxing hizi celebrity fights. Thank God her rap anymore. No, me I want him to still hit him normal. Barak Jacuzzi. 10 toes. No, shout out to him as a content creator, as a streamer. Tunaweza isikiza. Fans tutalose subscribers ka 50. wewe wacha no Baraka kofiti is Barak As a content he's a good creator. creator. Whatever Yeah. he does, And a like, make music, make Yeah. the videos, make whatever he makes, he's That's really my dope. opinion. That's what I can say. That's my opinion. Na hiyo ndo sandwich Wait, podcast nasema ya Owen ni Owen. your tweet now, your tweet that would. Yeah, what was So the what tweet? had happened was Owen amekwambia yake. okay. Pia utasema yako kila mtu ako Nitakwambia yangu, deleted. nitawaambia yangu hata ni ya juzi. Niko na 3 ama 5 ama 10, but nitawaambia ya juzi. So I have a new show with Jeremy, right? My new co-host. Shout out Shout out Jeremy. Jeremy. Jeza. So tulikuwa tumefanya hata haikuwa week 1, hatakuwa tumefika Friday. Msee akatweet akasema, "Oh, that guy is not blending well with Sid." Mimi nikaingia hapo nikasemaje, it's not even week 1. We had pleasant conversations because ukiangalia your thread watu walikuwa nasema, by the way, let's give these guys time. And then nikaandika hapo, I call him Wahome Mahome, just like as a thing. It's a thing I do. Homie. Yenyewe ni rap. Sometimes to be a creative, you have to be corny. I know. You have to be. That's why Drake is the coolest best. nigga. That's why, yeah. Right. So I can see how someone would see it and be like, "Ata ishiki," but one say, "Kanipata." It was like tomorrow is my period, and I was listen. I was ready. You let try me. Let's go. But I didn't even know. Me got to feel mtu anijaribu. Then my period came the next day. I was like, that makes sense. But I apologize for that. No, what did you honestly, say? What did you say? Tell us what you said, man. Saka kuja akasema ati hiyo pansi fani. Iko dry. Akasema iko dry. I remember that tweet. Nikamwambia
kaya mzazi wake wa kike. I'm not gonna say it. Kama demi yako. But I knew that was a funny thing to say. I know it makes sense. Jibu zetu tayari. You know what I mean? Like I said it, alafu nikakaa chini. Ulisema ukiwa zako zilikuwa kwa tu nimeketi chini. Ulikuwa kuna sandwich ama ulikuwa tu? Nilikuwa tu kwa nyumba. Hata ningeenda tu nitembee, by the way. I should have gone out to walk. You could have gone touch grass. Literally. If I could reply your Twitter, hapo kwanza no, but I never do. I never do. I know not to. Lakini sasa I was hormonal. Well, and then can I tell you a fun fact? Yes, love it. Check it. We're bonga. Hii ni kama my best. We're bonga. Hii ni my best episode mwaka. Na feel nimerudi ile na jiangu ya kukodilea. Naweza kukuambia kitu na nikwena. Unajua ameniambia di design ya. This is real podcast. This is a discussion. This is not ati wewe unataka hii. This is interview. Oh, yeah, man. Conversation. It's a conversation. Vunja yote hiyo pasuke. So apparently the dominant hormone in a woman when you're about to get your period is testosterone. So I was in my masculine. I was like, mono. Imagine. You are different though. No, but for real. And I apologize. I regret it now. Because I realized the platform Nico, there's more expected of me. So yeah. But don't you think that's denying you artistic license? So madem wanact hormonal wanact ka men. Ikianza. Amesema ikianza. No, even the week before. And it's scientific for real. And that's the thing about men is that you possibly think we're making this up. But the shift in your mood and your everything, your body changes. So unakwanga very susceptible to triggers. And in that time, that's when a lot of women speak up about shit. Like, your time, the dem atakuja kwambie. By the juicy yeah. Yeah. Right. You press that button. Right? Big up. Najua kwa demo anaochi kitu ana feel umewa represent. I love it. So I think I had a moment of weakness. I had a moment of weakness. But to say apologize for comes. No, really. If you look at it, the platform that Kiss FM is, because when you are your blog, alafu your blog by the wali Twitter ilikuwa blog wali pick wakai andika venye inge make sense ati. Because the headline was Kiss FM presenter Sid Wambui. Kiss FM presenter. Yes, Sid Wambui with a tells fan to suck his mother. Right, kind of thing. But then the screenshots they had ilikuwa follow. They didn't tell the truth. Oh. So even me nilienda kujeleza hapo kwa comment section after I realized that, oh my God, Kiss FM is tied to me. And I'm, so I have to represent the brand better. Yeah. So I truly regret it because those are my inner thoughts. Those are my intrusive thoughts. Yeah. Ilitoka tu when. And I love your Twitter by the way uongea mambo yako. Your only controversy. Unajua your predecessors were wild. So uko sawa. Kako ni tweet tu. Wengine wamedu na wakasema sikudu. I mean like the crazy. No, mimi nakuanga msa ku introspect so I can call myself out as well. So tuna cancel bia na watu cancel bia. Numedansi kitu hey. Unasema watati mkakosa kubili. Watati. No, wacheki. Before wacha ni foreshadow kitu tulikuwa tumesema before. Ya kuperform. Kuna kitu. His performance is not nini. No, umesema nini Sid sai? Like kuna kitu umesema sorry nimekula sandwich mbili tatu. That's what he said, ama. No, kuna kitu umesema sai about what story were you saying right now? Periods. Yes, periods. Good. So kuforeshadow tuliongelea venye men who went to boys school, high schools may never understand women as compared to mimi mwenye nilienda a mixed school, because by the time mimi natoka hivi maze hata 2 years after high school or 3 years sote tuingie job tuko like our second year into corporate. How you treat a woman outside, even like in your life tu uko na keja like umanza life uko na keja dem flani unaenda like probably ni dem ako 4th year 3rd year anakujanga kwako ni beshte yako nini kenye mnadu but how I treat them
or rather how I even take rejection, how I even understand, like kuna time to me argue, how I treat that argument is different from ule msalienda boys school. That's because true. mimi nikiwa high school nilikuwa naelewa dem ulikuwa unaweza jua it was a big deal, like not a big deal but it was not a very small deal, you know what I'm saying? You were like in the sense that to the feminine nature, how women are. Dem anaweza kwambia cheki Kibs, ebu uliza Lilian kama akona pads, unaget like also feel kama it sound ka pandering na bit Listen, reductive. to that I want to say proximity is not. Biana lisamaje? Nini is not submission. His presence. Presence is not Proximity, submission. because Presence, you could have gone to a girls' school and come out with no knowledge of women. No Okay. understanding of women. Okay. Because Maybe it the has intention. to be, you have to be, and I feel a lot Okay. of men are not, they don't care about women. They love women. I keep telling Jeremy, men are homosocial, online. A lot of men don't care about the woman's perspective in a real way. That's why I said a lot of men keep women who they want to dishy around them as friends. When you think they don't value them for something else other than that, just that. No, just that. So for example, right? Come on, guys. No, but you know what? To that I can also say that's why we have female friendships. Like what you can't Get from the man, maybe if you have a really good female friend, mneza but I hear but it would be female- nice. It would be nice for men to really care about our No, but I hear perspective. female friends like mkipatana, like if you guys do something that's very, if men did ingekuwa sound, hey Buddha, that's kinda, you know. Okay. Gay. But Yeah, no, like like what- as in women might even like kiss and it's, you know, on one night and a very wild night by the way, and it's okay. Let's even leave the kissing, hugging. Men treat hugging like No, I hug my friends, man. No. I mean, could you go to a man when you're going through it and just break down and hug them? No, never ever. Tucheze PS ama tupigane. Tuanze tu kupigana. Like shida ingie tu out of nowhere. Umesahau ile convo yetu ya kuacha chuo But then you know. Oh, ile tulililiana. Separate. Yes. So, for a very long time, what I think women really misunderstand from the men folk is that you want to feminize us. In what way? Men have their own masculine way of breaking down. And we don't need to like cry, hug it out. Just like Kibs has said, we'll go play PS. Yeah. And that is therapy enough. I'm to fight too. Out of nowhere. Like And I hear that. That makes sense. Yeah, but we have outlets. It doesn't necessarily mean that we have to cry or hug and we are like, oh my God, But you see, maybe you guys are bringing that to now your females, your women. I'm sorry, I hate to use that word female. So maybe you're using the dynamic you use for your boys with your women, which is why maybe there's a disconnect. I don't think I do that. That would be projection. Yeah. So emotional projection, to be very specific. What I would do, I would go to my clan and nimwambie, hey, by the way, mentally I'm not okay. He understands me. He'll say, okay, let's go grab something to eat. We can't play FIFA the whole night, or we play God of War. Because he understands the dynamics of my mentals. It doesn't need for us to talk it out, but the way we'll actually relate and amidst all that interaction. It makes sense. I need a distraction. But, yes. So I have a bit of a different opinion. Saini yangu your opinion ya msi amerezwa na single mom. Let me just tell you. Mse amerezwa na single mom. Msi amerezwa na single mom. Mi msi akinikuja akiwa sad, sitadu hivyo. Mi always lazima like, you know, niggas try and avoid that conversation of why they're sad. Msi tu atakwambia, oh, siko poa. By them mfanye hivyo, the typical thing, when them mcheze PS, umbaye nini, Hata mkunywe pombe mkule sandwich, do all that. Na feel sad ya kurezwa na my mom. I'm like more in touch with that side of you. I have to ask you, shida nini? Because you had an up close ulikuwa unaangalia mamako because it was just the two of you. Yeah. So you were exposed to what a Venye woman yana could, regulate emotions zake as compared And to how you can nikienda na support mzae her venye clearly. yana- Vile anakaza tu, ana go through the hell side. Acha niwape example. Kuna time tuko meeting. Yeah. Wanaume wangapi? 1, 2, 3. Alafu mimi.
Kwa boardroom. Kila mtu amebonga. Mwenye alileta hiyo meeting ana wrap up na sijabonga. Ni kama I'm not even in the room. Uko too present. Ni kama mimi ni prop, bro. But uliitisha chance ya kuongea. Sasa someone else spoke up for me and I was given a chance to speak. But you see what I mean? Nikisema mimi my experience is that men, it's like most men don't see women. Wacha niseme from some of the most misogynistic places nimekuwa around stage ya Nduthi. Hata kuna mselewa ameniambiaje ati me I don't find women fine. Around stage ya Nduthi ama find women fine. wale waswa gym toxic excess. They really don't see women. I hope my sound kana panda to my male audience. But like some men really don't see women as people, bro. Like dead as like. Ndio maana nilimesha kitu ya. Our consider madem ka watu, bro. Like our Jew dem anaweza kuwa smarter than them. Dem anaweza lead. Kitu like kwa dem tu ni wamemwona always as a wife. Ama as a mother. A wife as a mother, childbearer. You know the three roles. A woman is in service to the man at every given point. So that's the perspective of some men, most men, unfortunately. Even in small ways, like kuna time nime hang out na neighbor yangu mwenye nimeacha ku hang out na yeye. First time tuli hang out. Alafu, of course there's drinks. It looked like a housewarming, but it wasn't really because me, I was the newbie. So anacheka, sijui alikuwa acheka nini. Akanigonga ile, unaona venye nyuma wanaume mkicheka mnagonga nanga. Akanigonga. Mimi ililand kama nimegongwa. Lakini yeye alifikiria kama ni kama ametap. So nikamwambia umenigonga. Na I stood 10 toes. I was like umenigonga. Akasema wewe you're bringing unaleta vurugu. Just doesn't care about your perspective at all. Boys school. And then, exactly. Once again, my theory. Msako boys school is treat them better than msako comics. Ni kama tu ukotua, ama how they move in your space. It's like they own your space. It's like you don't have autonomy of your own. Ina feeling evil. So me, nakuanga very cautious around men. Very cautious. You should. Hata si wanaume tunaogopa wanaume wengine. Unaweza Kaile kitu tulikuwa tunasema if today you are maybe like uko tu kwa store unarudi mtaa unataka kununua food, wewe ni bachelor unataka kununua food kwa restaurant fulani, some of these vibanda ziko karibu na kwako, si ndio? So ukienda hapo mbele tu the next kibanda nje where the light is brightest unaona Nduthi, dem na boy. Boy anaambia dem nini? Cheki, acha kunishika maze, sijui nini. Yaani unaona it's like they are arguing about something, right? Alafu akalay his hand on her, not even ati kumpiga, unaona vile anamshika anamvuta, uko like come on man, like where's the shika dem? You can't handle a woman like that, sindio? Even so the thing is, tone you can't use with a woman. Here's the thing. As a the man, best thing to do at that point as a man ni nini? You know ni kuenda na kustand up na kusema cheki buda. Ni nini mbaya, acha kudu ikitu. Na wakikwambia wewe achana na sisi. Ndio nakwambia like wacha ni land. Unakumbuka ule mmoja alikuwa anachapa alafu ule mjamaa yake ingililia super na vurugwagwa. Maybe I stand behind that man. That's a king right there. That's a king 100%. But here's the thing. The best thing to do is that, right? Yeah. But don't you think the fact that anaweza disrespect udem mbele awase hiyo design at that point where the light is brightest, wewe atakufanyia? Do you think wewe kama mwanaume mwenye hata sikujui first of all, wewe ni mwanaume secondly, because hata ningekuwa nakujua wewe ni mwanaume ningekupiga, like sikujui wewe ni mwanaume, alafu nigga my girl is here as well. Sawa, anaweza kukuvuruga aje? Juu kuna difference ya juu mse uchapa dem kwa kejao peke, wewe ni mwoga, that's a coward. Wewe hata ogopa mwanaume mwingine. Na ufai kuchapa dem. Mse anachapa dem in public. Huyo amechizi bro. Huyo a very huyo ni psychopath. Huyo ni psychopath. Ni wingi hapo kispiderman. Ya Kenya inapoga 999. Piga 999 nasema sijui kama Kenya na wa. Hebu to call 999 sasa ama 911 whatever it is. Na call Safcom unajua wanapeananga. Acha sida call. Na niwaambie nini? Try tu wakishika tutakata. Alafu tuangalia time watachukua kurespond zaidi. Sasa ni 557. Sio kama 911 ama 999. Call imefail. Hata isha fail. Yani hata yeah, try 911. 911. Wanaua mawasiliano. Okay. Call failed.
Ya Kenya, what's the Kenyan ni 999 emergency number? The blood of Jesus. Watu wanakuja na nini wa serikali awaboi huko nyuma? Yeah. Zote zisha fail bro. Yani so emergency services as you work. I think Ama unafaa kuwa number OCS. Hiyo ni ile ya ma big boys. Hebu tuambie wananchi wa kawaida, utumishi kwa wote. Nataka circle back to the previous conversation that we were having, like the men who are courageous enough to lay their hands on women in public. As a man, you shouldn't take that lying down. Exactly. Wewe mwenyewe hatufai kuifikiria. Unafaa kubajin kwa sababu huu ni mtu mwenye tayari ashaonyesha the confidence that antakuua udem. Anaweza piga dem. So hata wewe akikuumiza ni sawa, wewe at least come to the rescue of that. Come to the rescue of that woman. That's what I'm saying. Liberate that woman from that. That's the role of a man. Yes, you're supposed to protect. Right. So the role of a man is to always rise up to that. Whether there's a benefit to you or not. So why you guys not bring up the situation where the babe might be like, yo, ebu achana na sisi, this is our own problem. Alafu the couple wakugeukie wanza kuchapwa na wote. Wacha ifike hapo Owen, but you did the right thing. Yeah. That's really good. Kuliko ikue a case of femicide. Of which you've been seeing a lot of those lately. Because sorry to bring this up, man, but it was some crazy shit. I don't think nitaisema hata vizuri graphic, but kulikuwa na altercation from the story allegedly that I read. Ni mwanaume mwenye alikuwa amekosana na dem, sijui alienda kwa keja yake, alienda kwa keja yake, alafu alikuwa anampigia dem ashiki simu something. Akifika kwa keja yake akapata na alikuwa dem yake. Akapata akona mse mwingine or something like that. But vile waliachana, the guy kuna day alichill, akaenda akapata udem Kilimani. What he did, if you've seen the story, umeona. Have you seen the video? I've seen the video as well. I don't want to say it. People need to stop doing but let's that. talk about it, man. Posting videos. Graphic, in as much as in the internet, you may find a way of kusisensor. You know why those evil perpetrators wanafeel wanaweza fanya hivyo? Kenyan justice system haipunish our offenders enough, bro. Kumekuwa na how many high profile cases ya wasiku wa madem publicly na msendi jail anakuwa prosecuted ka 15 years ka bado wako nje. So hasi wako na confidence ya I'll kill this babe ndaka jail ka 2 years nitoke. But pia weka neighbor wako unasikia kichapa bibi yake. Unakaa tu kwa nyumba yako kwanza mimi nilireziwa kwa mimi nilireziwa Kisumu na huko mjua kwanza mimi ndio first body apartment yangu so mimi lazima nitokee at 4 am tunasikia manduru makelele msee anapita like mbio wase wanapita mbio kumbe ni mwizi anafuatwa ashikwe apigwe na nini like mwizi amejaribu kuiba mahali msee aka scream watu wanatokanga kwa keja. Where I grew up in ilikuwa hivyo like makeja ziko mingi si ati ni store gated community no gate no walls or nothing but wase wako na makeja tu but ilikuwa mwizi kana iba kwako leo upige nduru leo mimi mwenye niko hapa nikisikia nduru mazili kwa fungue mlango natoka ndio sema wewe tokeni so it's more like kila mse anatoka tuko mwizi ana feel hizi numbers they crazy hata nikikaa kwa hii keja they'll murder me in fact ana pray mapakarao afike mbele yake kabla tae letwe na mafuta. Nasikia sasa hivi awachomi na mafuta juu mafuta imepanda but yeah but mimi nili grow up kwa place kama hiyo in the sense that hata kuna day nilikuwa nilikuwa usiku nikiwa thirsty ama nimeamka na feel thirsty nilikuwa na mama sangu because I was scared to sleep alone when I was young. So unapata nimelala like kwa mattress fulani huko na niko na room but masangu ni like tu msana kwa deep mwanaume na kwa deep cheka bad naishi those jembe mse but nilikuwa naogopa kulala kwa darkness for a very long time in my life and I even remember that's how no wonder nilikuwa ndo maana naikumbuka unaogopa kuku pia kuku naogopa kuku siwezi shika kuku ni rational person anafa kuku kama hii stuff but I cannot carry a chicken. Nana beba kuku. Unabeba nini chinja hiyo shit kule. Bian alienda kwa ile studio na ile alikuwa anataka kupeleka breakfast. Alipelekea Macron kuku na sikia. Wala. But all I'm saying is nikiwa young yo design nimedoze huko hivyo masango amedoze hapa nini. Naamka na mwambie cheki nadai kunywa maji sio nipeleke kwa kitchen nikunywe waba. Tunaenda na yeye wawili tu. Jumina masango tuko very close. By the way, one of my
if you ever want to touch me, pause, not in that way, but mse mwenye atafanyia masangu kitu ama mse mwenye positively or negatively, just know you've touched my heart, like umeshika, like umetoa hati yangu kama vampire, umeichukua ukaitoa nje ikibiti. Unaget? Ukifanya hivi. So nimemwamsha nimwambia cheki, nataka maji, nataka waba. Tukaenda hivi kitchen. Aya, so Saila ananiekea because aliamka. Saila ananiekea. Nikaenda tu nimesimama hivi karibu na mlango. Na hiyo mlango yetu ya kitchen ilikuwa like nje. Like nimekwambia tuko tunaishi not in a gated but tuko hapa. Makeja tu. So nimechill hivi nasikia tu. Na ilikuwa na curtain. Nikafungua hiyo curtain hivi. Na cheki msee. Because tunasikia kelele, tumeanza kusikia kelele random. Nafungua hivi na cheki msee anasema fungua hapa. Fungua, naangalia hivi ziko like fuck. Uni bwizi or some like uni, but like ini some serious shit. Masangu akakuja ametense, amenivuta, amefunga curtain, ameconfirm mlango imefungwa, tukatoka, kazima stima tukatoka. But later on nakumbukanga mpaka wa leo, ndio maana namwambia leo like nimekunywa something small but nakumbukanga shit mpaka wa leo. Like ile design ya nili encounter mwizi. But you know what? The next morning naamka ati msee alikuwa ameshikwa amepigwa, alikuwa taya, naona taya imechomeka, like tunaona mabands manini. So niko like shit. Jana usiku maybe ilikuwa bedhe mwizi na akachomwa na kanini. So nikakaa hivi nikasema god damn it. But like you, if ningekuwa mtoto fala nifungue, thank God for bright kids, you know what I'm saying? Street smarts. Unajua me, I think I would be the kid to open. Unakwambia mzee kwa amefungua so labda unamsaidia ufungue. Mimi nilimwangalia nimeshtuka first of all because remember ninaogopa darkness. Yeah. So kuona msee hapo ni like the wildest, ni ile inaitwa nini ile dream yenye unakuwa umefungua macho lakini unaweza songa nini sleep paralysis. Ni kama sleep paralysis real life. Yeah. I know sleep paralysis. But Pentecostal unaweza sleep paralysis. Na simuamke tu. Hapana wewe. Acha nikwambie. Wezi songa. What's your experience with sleep paralysis? Last time we talk about it, ili trend bad. Listen, what's your experience with sleep paralysis? It's not my experience, but I know. So you know how people say sex is spiritual. Mnashare demons. Let's talk about it. Sleep paralysis will unashare demons by when you sleep with someone who's not spiritually right. I got sleep paralysis when I was still a virgin. What does that mean? No, I'm just saying it's a symptom. You know, I was a virgin when I got sleep paralysis. So I'm not saying it's the only way to get sleep paralysis. Demons who have sex na watu kama melala. Yeah. And you know what? The one who was telling me this aliniambia ati alipata sleep paralysis after being involved with someone in their life. Hawakuwa amepata sleep paralysis. Akapata the same ametoka kwa boy hiyo siku akaenda kulala that same. You're asleep. Something is happening, but you can't. No, I get it. No, your point is. Your mic. I think there are some people you sleep with that unaanza kuwa less successful kwa life, bro. Mashida zinakufuata tu kila mahali. Yeah, let's talk na about it. Na ukibreak up ne maisha yako inarudi kuwa fiti. Mimi niko na shetani kwa juu nilimdate budangu akadedi. We acha. That tulikuwa tumerudiana tu hiyo wiki. Yeah, zikuwa coincidence. Hadi nikamwambia wewe I think when inuksi kiasi. Let's hear from her. Yeah, this is Talia from Certified Jams. Yeah. So on the sleep paralysis, I usually get them, but I usually get them. Usually. Yes. Let's endelea. Like is it like you wake up in the morning? It's like you want to wake up, but then you can't. Yeah. Like you can hear everything, but you can't move yourself. No, you can't open your eyes. Oh, yeah. You can't open, you can't talk, you can't even make a noise. I remember the time I got but it. But you wanna, Yes, and my mom was right next to me, and she did not even know I was going through it. I could not twitch. Like, it's just there. You're awake, but you're also not awake. Kwako ni hell. Yeah. And then now you have to convince your mind that it's okay to wake up, like it's safe. So you spend like 5 minutes convincing yourself, I can wake up, it's fine, I'm safe. To scream alafu eventually when you scream in your head. No, like eventually una screaming kisa inatoka yote. You scream in your head. Eventually. I actually think sleep paralysis ni kitu mna make up. I don't think no.
You need to be happy that that's what you think. Did you I don't think it's with real. someone? I Did you think get it's all intimate in with your someone head. in that period? No. I think mnaweza You are a virgin. amna. Yes, I was. So me, my sleep Paralysis. Paralysis. Don't worry. No, You are na L najua kwa shida kwa but comedies I'm not mingi. from Paralysis. Murima. Anyway, Some paralysis 3 times faster. paralysis. Paralysis. Parallelogram. Yeah. Anyway, for me, you feel like someone is on top of you, Hey. and you not that. Or when you're silly, but you feel like they're on top of you, or something is on top of you, but you can't do anything Where's the about it. Yeah, like you can't shove them, you can't scream, you can't Kuna talk. mapepo, je mnaita See sleep my people, but then it paralysis. happens, and then you try thinking of screaming the word Jesus, but it's not even coming. Yeah, me feel ukifikiria Jesus, Hiyo ni yeah. pepo. Hiyo ni pepo. You're thinking, Ndio mnasema ni Can I sleep tell you the paralysis. scientific reason? Nilisema the last episode, but the scientific reason is that your mind has woken up before your body. So like akili yako iko rada, but Hapana. mwili yako ndo maana uwezangi move, Buddha. but you know what's happening Kuna around you. masheto. No, it's because you woke up hivi. Like akili iliamka, but mwili bado imedoze. But I Demons. think it has a name. It's called lucid dreaming. No, lucid dreaming is when you know you are dreaming and you can like control yourself in your dream. So nika unaishi kwa reality ya dream. Hiyo ni different. Mio ni shy. Thank God lucid dreaming it was is one so of the hard dreams I was to do. waiting for. You know whose album is giving lucid dreams? Brida LW's last album. Brida? Yeah, it's your cover in a give lucid dreams. Najua Najua nini album siyasikia, but mi najua kuna ngoma inaitwa Wasupa Waine. Najua One of Brida my- Wani wainie. Wani Najua- waine. najua Ati Wasupa Waine, wani Wani wainie. Najua Brida alikuwa na feel alikuwa na lucid dream venye Okto alim. Aya, guys, for the last 10 minutes Of the episode. last 5 minutes ya kucook up But sasa unaona vile kuongea na Sid ni so fun. It's Like I actually feel like this is Sid. low-key probably Cheki. my best episode Wewe of the umefeel aje year. by the way about this episode? Sitaki kukuuliza after episode, wacha nikuulize ndani. Pause. But And she's so pretty. umefeel aje so visual about goals. like being in the podcast And and our saying your guest shit? from How the- have you from felt? the- Nimeongea sorry, imenitoka a nasahau bit. jina. Na feel therapy. Gym. So it's really nice. Una feel hati yako imeoshwa. And I feel evil. I'm so glad I came. Yeah. So glad. Please come You again. guys That's what have she said. Such a vibe. Please come again. Like I will. yani, we've had such a great time. We've learned a lot. Yeah. Hiyo And the kitu ya last 5 colonialism naenda sasa kusema hiyo group ya family hadi And ile utafutia scholar. video. And utafutia video ya nani ya Dedan Kimathi umwone tu. He looks I'm I'm looking forward And I can to imagine you the things they've- narrating a documentary about that Man. period. Si ndio? Si voice actors ni kazi. Nyinyi mlicheki hiyo stuff ya Adele Onyango akisema mambo yake. and she was so What did you think badass. about it? Yeah. Ooh. Besides sema Akisema? basi presence ndio hii presence. Hiyo ndio presence. Hiyo Besides sema sio. presence and is not presence is not one. Ndio. Kwanza Macron alikuwa Presence is ameshika not submission. So- Macron was right here. Like And unaweza he- mwambia cheki, si uambie wasi wako Na- watoke kwa na- hizi countries, because Macron- apparently there are countries that is not francophone. bado, wanalipa the French like Bro, they still pay taxes to those guys for what? Na bado gold ya watu nikakuja kwa wanatuma keja huko. yangu lenye nimejenga na niko kwa Bas, keja yangu unajua kwetu mazee na Macron, nakulipa yani ukuona venye Macron alikuwa ameshika repete kiuno bro. amisi kuona labda niliona. murepete for me I didn't see that. One Kenyan artist I know hangeenda hata niko sure alikuwa invited akuishia ni Okto alienda ametoa picha akiwa ameenda hivyo ndo msee alitweet akisema wewe unasikia vibaya juu aliongea watu walimuuliza walimwambia wewe unasikia vibaya hukuitwa akatoa picha akiwa KICC the summit wacha na concert summit ile yenye umeitwa invite yani hata uzibai ticket Bro, venye nilikuwa even if you so wanna proud go. that you Okto presence is not submission. yake alisubmit cash. Hapana. No, you see, Yeah, guys, maybe he is. if it was the smaller artists doing, not smaller, let me say the less established ones, the less moneyed ones. When you wanna need it, when you wanna need, I would give them like kina Costa, wasi wako on the kama. Pia ningekubali But don't you think that's double wana standard? boost reputation yao and shit. But if it's the big artists who've been here for like 10 plus years na mnashinda mkicriticize Prezo na mko event yake
basi mnamcriticize ya nini nigga? Sema tu tutamtumalizane na hii story. Tujoke your side. Yeah, no, but we have to make space for someone to have. Yeah. We are all the duality of an individual. I hate to be this guy by 25th June, amani 24th June 2024. 25th June 2024, mazi. Hatuwezi relate na umse on the same level ever. Mazi kina Rex kwani wanasikia hizi ngoma za bien sahi. Rex aski shit. Okay, yeah. Denzel aski shit, nigga. Albert Ojwang aski shit. Yeah, but kitu naweza kuambia. So unasema take a stand and kufa nayo. With this particular administration, I feel like you have to. If it was any other opposition, ama ka angefanya stuff alidu 2024, ningesema yoni stand yako, kila msa yako na right ya politics yake. No, labda ya amekubenefit personally, you have the right to vote for him. But wezi kwa an entertainer, particularly you can entertain your Gen Z being your biggest audience, and then you go hang out with the guy who one leg in and one leg out. Man, like choose bro. Jualo waso walienda 25th June 2024 alitokea kwa na kurudi. Maze ase unfortunately labda walipaswa kidhani Kenya imekuwa liberated or something. So imagine ka labda we'll find out at ailisha tu tukasahau. Ikaisha wasi wanapiga selfie ne. Ude mako kwa isho. Na nidoambia kitu isho mkanikasirikia. This show called Facing the Nation. I told you guys that show from the beginning. No, not fixing the Nation was a front for rehabilitating politicians images. No, na ninajua ni nani mnaongelea and I have to speak. No, it is bro. Huwezi kwa mbona kila mtu mwenye ana disingiruto akipata net hezi kunja uso. Mbona una smile? At least jifanye umejump tuseme na uongee. Smile. Because I think Owen the same. Check it. It's easier said than done. It's like unaweza jipata uko in that moment. Everything, the realities. You never know what's happening behind the scenes, you know? Lakini yote tisa kumi mimi niko na ngoma you guys. Inasema mnatubeba wajinga mnatubeba mafala nimefita msanii anaitwa Jango. Nice. Nasema Sika unaweza tupatia taste of it. I mean, sing for us. Like hata nilimuuliza leo, where did you know you could sing? Akaniambia always amejua. Because you have an amazing voice. Okay. So chorus na sasa simtansaidia basi. Ndio itafunga show sto, si ndio? Sasa chorus. Chorus na mnatubeba wajinga So sisi tunasema mnatubeba mafala. Go with me. Mnatubeba wajinga mnatubeba mafala. Mnatubeba wajinga I see mnatubeba mafala. Mnatubeba wajinga nani mtaimba? Mnatubeba mafala. This is an eviction. No contradiction. We're no longer victims. Sis into your system. Let's go. They say the revolution will be televised. Vibes. Tuna wacheki and it's like you're ill-advised. You never thought that we would question or defy. But here we are, you see the numbers, can't deny. Deny. Alafu Jango lisema ati sikuna judiciary mbona sana sikia stories za extrajudicial fuck the system that we make official mezo ya mapa and then msikize ngoma hapo sawa. So kila msemo anakuja on the 28th of this month. That's going to be on the USA Africa. Nitaperform ngoma live. Msiote atakam ndakuwa nitaimba part za dem na part za boy kazi ndio ngoma. Ati Jango lisema nashinda after you fala yote bado mukome. As in Mukome. Jango ni mnoma. Shout out to Jango. So guys, on the 28th of this month at USIU Africa. Where's the venue actually? Is it the USIU Africa? In the main auditorium. So mtakuwa mnaweza sign up to take a link pia kwa description. There's a masterclass. Live podcast performance. And then after the masterclass, sasa tumemaliza masterclass tumwambia venye like basically mse amekuja hapa akitaka kupodcast anafaa kuwa anaweza toka akijua kupodcast ni kufanya hivi na kufanya hivi na kufanya podcast njia ku get side gigs pia. Unajua podcasting podcasting is our main job
vitu zingine ndio side hustle 100%. Can I give you guys your flowers? Congrats. Thank you. Appreciate and it. I know what it takes to be able to be here. Yeah. Congratulations. Wow, you have to move past this. Alafu hizo chains hizo. Check hebu tuoneshe hizo chains. Thank you. Flex Ni real. Hey. Earrings ndo mkuja kuleta tester. Yeah, but also on the 3rd of June which university? Tutakuwa this Strathmore. Mama mlisema niite nini? Inaitwa Strathmore University. Strathmore. Oh, sorry. Strathmore University. Yeah, we'll be at Strathmore University. Hata nilicheki the most shares zimemekiwa on the page, like on the poster za Strathmore zimesharewa mbaya. Literally hadi walituambia maze we link kwani nimekataa kufanya because most of them are really signing up. Okay. Because people are signing up from school. And even if you're around Strathmore, like uko chuo, maybe uko side ya Lang'ata, uko juu wapi nini, Riara, you can always come through as well. Unaweza register. Make sure systems, Isaac, shout out to Isaac. We make sure systems are smooth enough for people to come. The registration is so easy. Yeah. So ni master, watakam tupige master class. Ile wanaingia, some people watakuwa napewa, most of course the first few people or even all watapatiwa like snacks, like unaget ukiingia. Come for the snacks. Alafu stay for the inside. But sasa unaingia, kuna place unapewa paper and a pen, then you have to write down a topic or something you would want us to talk about. Yeah. So unaiweka mahali. Oh, that's so we'll have a jar that has like things in your sewa meandika. So the live podcast recording that will come after the masterclass will be about the topics you guys put in. So hatutafanya ati podcast ati tumekuja topics zetu kutoka mtaa. Zimeelewa. Tunakuambia tunaanza leo ndo uone that hiki tu unaweza kwa tumse unabonganga. Yeah. Alafu ujipe structure kidogo kwa podcaster. Yeah. So we'll actually pick the topics from the jar. Tunafungua tunasema aya. But tusiwaharibie sana, tutawaambia closer. No, lazima niseme hivyo so that mse mwenye imagine wewe imekuja chuo yako na unaisikia hii ndio kitu tunadu. Ujamaliza hata university zote tunaenda. No, ni absolutely free. Hiyo nimesema tu 3rd of June tutakuwa Strathmore. On the 10th of June tutakuwa Daystar University. Wow. Daystar. Hiyo yenye iko hapo Mbagathi. The Mbagathi, hiyo yenye iko hapo like close to, you get what I'm saying, Nairobi Hospital, that one. Because main hapo sasa ni close. Inaitwa Daystar Valley Road, ama inaitwa Daystar nini? Inaitwa Daystar? I had a few friends from there when I was younger. Very close friends. Watatuambia kwa comments. Watatuambia kwa comments. Sitaki nikisema najua sana pia italetea shida. So sitaki kuambia hadi jina ya dean and all that, but tutakuwa Daystar. I heard there are universities coming to the Daystar. Kwambia jina ya dean. Unajua dem anaitwa jina dean. Jina dean hapana. Uko locked in. Oh, now of course najua jina dean, cheza chini. Mimi sijui. Asijua mimi ni mtu wa ground. Jina ya dean. But yeah, also na tukienda on the 10th of June tukienda Daystar, mse ako Riara, mse ako UN. Nilisikia watu wanataka kukujia. Yeah, because it's so close. Unatumia tu Mbagathi unapanda hapo juu, like literally unaweza tembea for 15 minutes na kani gari ni 2 minutes. So manze, this is some different things we are trying to do. History making. Just to add on it, we will actually have after parties on those specific days. Wow. Na after party si ya university yoyote. Yeah. After party ni ya mse yote mwenye una feel unataka kuji-express, unataka una feel after party moja. Naweza penda hata kuja mkirekodi hizo matopic. Lazima tuende na wewe. Because we also need to show people. Utakama after party, of course, wewe hata si swali. And now for the after party ni ya everyone mwenye una feel cheki, nataka kwenda mahali kujirelease kidogo, kufeel tu yani niko na wasi when you wanna go through kind of my same problems. May not be us, but the people we are talking to are people who are going through, like wasi wako connected through the things you're going through. Mbona unasema watu wako na shida pekee wanakuja na watu tunataka kula live. Go through to pia I'm suffering from success. Exactly. Might as well be that. Kama una suffer from success, kuja after party leta bottles na kuna mseta kwa like buda you change my life. Niliambiwa tuna clock it na fujo sana. Una clock it manze ukikana. So all I'm saying is manze hii campus tour ni a different one. Yeah. This has a lot man. Tutaanza na master class, tufanye the fun things, tukiendelea tukisonga. If you can't come through na ulikuwa kwa master class, that's dope. But also kama ulikuwa kwa zote, you can imagine how your day was. Probably one of your best days in the year. It's a whole experience. Love it. So be on the lookout for that. Yeah. We'll start again 28th USIU Africa. On the 3rd of June, tutakuwa pale Strathmore University. Strathmore School. Oh, sorry. Poleni man. Strathmore wamenijamia jo.
sorry guys, I'm really sorry, but Strathmore University on the 3rd of June and on the 10th of June tutakuwa pale Daystar. Hapo Valley Road, hapo Mbagathi. You know where it is. Now hata wase ile Daystar, and you don't have to pay anything for it. It's absolutely free. Na tunakuja kama umewaita because everyone has a story. Tunaweza organize ya watu ka 30 transport ya kutoka Daystar Athi River. No, hata si 30 kuna buses. Tunawaambia tuleteni wase at that time. Tutapanga. Don't worry about that. Yeah. But all I'm saying is it's absolutely free. If you are close to those universities, you might as well come. It's not about Daystar. It's not about Strathmore. It's not about USAU Africa. It's not about Park. Yeah, it's not about Park. You know, let's talk about it. It's about UON. Ni about kama una feel mazee unataka kukuja, uko na story unataka kujiexpress na ujuta express aje kwa podcast. You might as well come and find out, alafu siku moja utaanzisha. You come learn, you'll be inspired. Me, I'm here inspired, really. Umefeel aje by the way? Kuna msana sikiza sasa anataka kusikia umefeel aje. Aseme tukirapa. This is my favorite episode this year. Nimefeel menipatia platform. Nimefeel kama nimerelease tena na the other week. Walai. Me, I'm game. I get why you guys do it. Ni fun. Unafeel unafungwa roho. No, but you're such a great conversationalist. You said you're very smart and informed. Nyinyi mmefeel aje about it? And you sound amazing and you look even better. So you're a net positive for us. Msinipake mafuta sana. So guys, we were actually looking for a female co-host na imekuwa ikitake time na nini, but the truth is it happened ikiape. No, the truth is like si rahisi kuchagua mtu naenda ku make connection naye. Jumnahitaji chemistry. I wasn't forced to chague mse out of mse wase flani. You know what I'm saying? If I tried to choose someone na iku work, I might as well not choose. Yeah, guys. So if I decide that Sid, okay, yeah, but anyway. Guys, on that note, this has been probably as venye nyinyi enjoy pia Sid enjoy one of our favorite episodes ever, one of our best episodes ever with the lovely Sid here. You can find her every morning at Kiss 100 asubuhi huko. Yeah. Her and Jez. My homie. So shout out to Sid. Thank you so much for coming through. Thank you for being so smart, beautiful, Thank you. smelling amazing, looking amazing. Guys, this has been the Sandwich Podcast, joined by, I'm so sorry I'm forgetting. No. We are here with Certified Yap and Jam. Also ametusaidia kurecord leo. Certified Yap and Jam. Ngoma ni kuyap na ngoma jam. On the 28th of May, guys, mtatupata Daystar. USIU. Oh, sorry, guys. Africa, 28th of May. This month, or 28th of May, will be at USIU Africa, the main auditorium. Please go stream all of Drake's 3 albums, The Goat. and my song. Stream. Can you support me mkali wala? What's the name of the song? Make it wala. MNATUBEBA MAFALA by CYD WAMBUI featuring Django. MNATUBEBA MAFALA pia ndo tunasikiza na Iceman, Habib T, and Maid of Honor. Guys, we love you so much. Thank you for being with us. You're here. The Bad Boy Antonio Kibbs, Sid, Certified Yam and Jabs, Good Company, Osto, Odul, Chemzi. Thank you guys. Cheers. Yeah, cheers, man. Switches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada.